A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi mo a bua wa tlhalele kitso. Rona ba tlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re ne le gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsing leno la rona. Go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste morena le moleki wa rona. Amen. Pray, be seated. Order, honorable members. Yo kgonegile a kwe ko setilong sa go case yang ko setilong sa lo. Good afternoon, honorable members. Welcome back from your weekend. Hopefully le ikhuditsenya. Let's start business of today with questions. Honorable 𝗤𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢 MP, West. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Mr. West. Honorable Minister Ramokgapi, Water and Human Settlement. Okay. Madam Speaker. Madam Speaker, kanya bonnoe ke kanye leng gore irile ha puso e tsa puso ba ikana gore ba leka go ba taleka ka bojothe go atolosa bonno mo batswaneng mme ba taka lenaneo la bonno National Housing Program le leng gore ba ikela gore tota ba ge le ha tselothe ka bophara ba sa thaolo ope
mme ba taka dintlha di le 6 mototegi gore go nne le mo go tweng ke bonno 10 key ge be go nna le mo go tweng ke kore bonno 10 key wa go a ge be go hela ge be go nna le mo go tweng ke bonno e tabeng o tokahatsa ntlo ya gago kana o tsenya di-tiles di-floor tiles kana o heleletsa rekoma e be go nna le mo go tweng ke bonno ja babereki ba ba amogelang ba le gagare ba skeli sa bo D4 kana go lekana le hong ka gore ta re D4 o ka re ra goromente mme ga se goromente hela le private sector ba ka applyela lenaneo lenele ge be go nna le mato a mangwe gape a bitswang go twe ke a commercial kana a tsenyang madi a Botswana Housing Corporation a commercial a kona gantsi a reng ha go bapatswa go twentwe ke bokana batho ba senya kgang ba re moto otlhe anong a bonno go re a tura ke bokana yane kwa tore ke harologanyo go no gore go na la social housing ona bo bonno turnkey la bo house improvement a le gore one madi a teng a go tase jaanong a bo BHC le a mangwe a bo ara dikgwebo a one a go godimonyana ka gore ga a subsidize jaanong ge be go nna le la bo 5 le le bitswang go ke targeted housing scheme yaanong lone la targeted la private sector led le go dirwang ke ba private ke yone le e leng gore di-investora bata be ba neelwa lehatshe go to lehatshe le ra le la adima gore le thabolle mo teng go tswa sona le thabolla mo teng le neela Motswana lehatshe lonele ge be go nna le lenaneo le lengwe gape la bathoki le leng gore mothoki ene o tshwanetse re agelwe mahala hela mme ka gore ene ke mothoki mme lone re sentse re tharolwa ke madi ga e se re ka bona re borakgwebo ba re nyame re na le mothoki o ga re ka mo thusa jaaka re ntse re itela jalo jaanong ke ne ke re ke go itlhalosetse ntse jalo mototegi mme jaanong mo goreng tota sente ra re mato a taagela leng re sentse re na le kgwethonyana e le gore mme re e tshwaraganetse jaaka potso ya gagwe ne e bua re taagela ra go goroga kgwetho e tona e leng gore tota re na le yone e dira madiadia ke kgwetho e leng gore re dikoloti o kile a taga a araba ga le botsa ka dikgang tsa di-lease di-title deed a ba a supa gore kana o dirile strategy kana leano la gore go nne le mo go tweng ke war room gore batho ba bothe ba tega ba leke gore ba he go se di-lease kana di-title deed tsone tseo ke tsone tse e leng gore di santse di re dile mme o eme ka dinao ebile re tshwaragane wa e dira reetsho yaanong bontsi ja one matona a sentse a dilwe ke tsone dikgang tseo mme tse dingwe tsone reetsho di tsweletse di a diriwa mme go tla go tsana jaana ko serowe go setse go allocatilwe mato a le 357 le di-investora di le 5 mo serowe district ka gata se gone ga bonno mme reetsho serowe north e na le 90 serowe south e na le 137 serowe west e na le 130 allocation e gore ya 357 re emisitswe hela ke gore re eme ke go 357 hela ka gore mathata ke gore gone ko serowe kwa ba re ga gona lehatshe go thelele jaanong ga ba re ga gona lehatshe go thelele be ba re ga diploto di le 357 hela ba re ke tsone re nganga e mo teng mme gape gore ga ga bone ke tshwanetse gore ke supe yana mo totegi kore ba re ga o ka re ba re sota ba re ga hela ko mahelong a e leng gore ke gore ga gonope babereki ba bantsi sekai kore go tabe go togela motho wa sora re hua ko malatswai re togela ho ga ke re gore batho go hua ko malatswai go phoso ke re ra gore bontsi go na le gore ko malatswai ko re ile go tse 4 tse 3 go diploto di ntsi ko malatswai itsamaelang ko diploto di ntsi ko gate kae ko dimatso tsamaelang ko jaanong gone go mo e leng gore di-investora ga ba kgathegele one metse one ka gore tota le bone batho gore ba gonne le markete ga e leng gore ba tsena teng
mme mo potsong ya gago ye reng gore ba tla simola leng go operata ke yone e neng ke e tlhalosa ke re mathatanyana a teng ke yone a di lise gore ga di se di bonale mme re dikoloti re tshwaragane re eme ka dinao wa nthusa mototegi ba ntse ba bua gore template yanong ya approvilwe di-land body di ka simologa mo gore di-challenges ke dihe go na le di-challenge tse e leng gore di teng mototegi mathata a mangwe a e leng gore a teng jaaka ke buile number 1 pele ga go ka simolola go agiwa ba physical planning ba ata ba dira go mo go bitswang gote ke base map yaanong te ithela gore ko mahelong a mangwe le one base map eno e hele eo gore nyame ra akanya go diploto di ka nna ha e be di kgaogangwa jaana mo mahelong a mangwe ga di o go thelele go ne go ise go diriwe mme mathata a mangwe gape a nnang teng ke one gore ba surveise le bone di-surveyara di a thela mo latshi la Botswana ga le kaela thoko go kile ga nna le nako nngwe o ka re ke yone kana go te labcast kana go tweng di-surveyara di ne tsa tlogela tiro ka bontsi bone ba re ba go ipereka e be go raya gore gono ho jaanong di-surveyara di a tlhokagala mo latshi la Botswana anong ke nngwe ya dikgwetlho tse e leng gore re na le tsone ya lesimo ya system le one ke buile ka ke tsa gore ke buile ka one ke reng go na le mo teng government list template ke gore ha mo di-computereng go tshwanetse re gabe go supagala gore nya go na le go mo go teng government le ene kana goromente le ene o ka adima motho lehatshe yaanong go mo go ne go seo mo maranyaneng a rona a segompieno mo e go raya gore gore go gela ko di-delay mme retso re be re addressa mathata a ka gone gore re be re dira mo go teng ke joint technical team e leng gore e tsentse di-district commissionera e tsentse di-land body e tsentse ba department of surveys and mapping le di-councele jaaka ke go boleletse gore batho ba bothe ba ke team e leng gore e re thusa jalo go hehosa go surveya le go allocata diploto tsone tse ne re bua ka tsone tse 357 mo kgang ya gore tota sente ko serowe mašoro di majwe le malatswai dinambara sente di kahe mototegi hela ke a ka bokhutshwane ke thamalela ko go yana serowe ke 80 malatswai nne e le gore ba re ba ka re neela bontsi mme le gone go sa segile mme malatswai ke 0 ga ba ise ba ire sepe mme le kone bare ba ka re ga diploto tseng ka gore batho ba bantsi gone koo mašoro ke 50 di majwe le gone na ba re ba ka re ga diploto di le dintsi teng ga go ka segiwa mme ga ba segiwa ba re ga sepe gone ko di majwe koo so dipalo tsa rona mo totegi di tsamaya jaana ke a go leboga thank you Supplementary, Honorable Kidikile. Sorry, Honorable Kidikile, and Sarah Lepeleal. Honorable Sokol, Honorable Polohol, Alemo Parliament England. You parle rates and Baba Mohaba deliberate. Honorable Kidikile Swell. Thank you, Madam Speaker. Can I get a killer tona? Ka Buparajali killing Harabakajo. Me home. When I live in a case of Hotalang, Kilikawaranta, Sutsakana, puts you high lorry, why Arabajan. But one of them reads a quantity. How will come my Diacotas at 10 kilo house improvement? Who will allow my Diacotas? Hana sale, Bocotasi, Harichura, Bosakai. How are my Diacotas? Yan Baba reads and go high, more hats in Capopan. About that, we call a one hurry. How do Maria Cotasora Haka? So we one element to our scale Sabatua Makalan, scale is Sahara. Scale is Sahara or Haka. Kana Batuai Kala or our Kapala. Has now we told our Horohi Husky is so soon, Mikey Lumpi. Kiwanak and Alhatawa Wapla. Neha says over how to Hara, Hoto Hakai, Ha, Honaka Kapla. Kadanta was a Kenya. Mutuwa di mwala hat.
gore ha o adimile investor a lehatshe gore wa re a thabollele ba ba na le kgathego ya go tsena mo mantung ao ha wa re nka kganya waiting list ha o yamanya le kganyeng a wa re o ka raya batho ba re ha o tsere ntwa ya investor jaanong ga o tlhoka le gore bo le ko waiting listing kana o ka nna wa phiara ko waiting listing kwa gape kwa o rekile ntu ya bonno ka tla o nthatsotse kganyeng waiting list kwa land board. Thank you. Minister. Ke a leboga mototegi ke dikilwe le ka dipotso tsa gago tsa supplementary mme ke simolola ka wena a boheloi kganya dilisi tsa di-investor ha re yamanya le waiting list e ntse jaana mototegi tota maikelo a matona ha nna e ke be ne le nna kana ha nne batho re ke be re tsamaya ka ha vision e ke eletsang gore re ke be re ya teng tota motho ga a hiwa lehatshe maikelo a matona ke goreng e le la residential ke gore a bana le plot gate ke a bana le ntlo kana ga ntlo mo teng jaanong batho ka bontsi ba hiwa lehatshe ha o sona ba hiwa lehatshe ba palwa ke go le thabolla go tsong be ba dira jang be ba rekisa puso e hitileng re ya kgolela gore mo nakong e hitileng bana ba ha batho dipoloto go te di 100,000 mme bontsi ja dipoloto tseo ga o ka kwa land board kana go pegela o itse gote batho bana ba direkisa land board secretary ko kgolong ya Monthare kana bile bana ba direkisa bothoko ha la tsile ya bewang kolo ya maofiti motho o hiwa hela maofiti nyana a se gore pa gote maofiti ke o tsamaya ka ene e be ko ha 10,000 mo ta ba itumela re nya ke hilwe koloi le madi jaanong ge be go raya gore maikalelo a puso a gore motho a nne le bonno ga nne teng jaanong ke ka mo ile re ha re nna ga batshe re seka-seka re be re a re dire gomo e le mo go tweng ke khombo kore motho a hiela hatshe le tswa ka nto jaanong maikalelo a rena a matona ke gore the ultimate goal kore re ko bohelong e be re re nnyaa motho yo o hile nto ya bonno jaanong a tswa mo waiting list ya land board motho yo hilwe nto a se ka ja gabedi ya na double dipping ka gore le ha tshele o le hua mahala ka gore wa ba ana afodile mme bila gape le gompieno mo marketing wa rona mo kana go bapatsa kana target ya rona ke one gore re lebella bone ba mo waiting list re ba getso ra ga matokia jaanong re simolla re bapatsa mo go lona ba le mo waiting list ba kwalelwa ba bolelelwa gore nya matokia tshwano ke ya gore le ka ithekela mantu ge be go nna botoka ke tsa gore ke thatsitse jaanong wa investor yo ene sa gagwe hela ke go adimiwa wa adimiwa le ha tshele ga se la gago o la adimilwe gore re go adima le ha tshele mme le ha tshele re go la adima mahala mme a re go la adima mahala jaana go tswa go no go sona wa ga mo go lone wena sa gago ke go buisa ditshenyegelo hela o bo le nela motho yole yo go tweng ke end beneficiary customer o le monela ile gore le ha tshile o tsenya ditshenyegelo hela tsa gwaga la ha tshelo ne ke free ga gona ha o le rekiseng teng gore ha le gore value ya ntlo ke 40,000 le ha tse ke 10,000 go tebe gore a gore yaanong o ntsha 10,000 wa lehatshe go thete be gore a gore yaanong o e tsaya ka bokae ka 30,000 ke tsa gore ke dikile go e tlhalosa gore o e tlhaloganye sentle yone jaanong mo go ya D4 gore re ra jang ha re D4 re sa tlhalose ka madi ga ke a tshwara dipalo tsa teng o ta intshwarela mo go le ka gore re ntse re di tlhalosa kgapetsa e tshwana le yone ya 10 key tota go na le batho ba e leng gore e rile ha re dira e be re re ka puo ya sekgwa gore they fall between the cracks gore go na le ba e leng gore ba magala madi a mantsi bao ba siame e be go na le ba D4 ba e leng gore bone yana ga ba tsana gone ga ba kgone go thuswa ke dibanka ka gore ba tsana mo lenaneo le la 10 key ba subsidize yaanong ba D4 bone ne go le gore bone ga ba subsidize mme banka e kgona go bagane go tenya mme le bone a ba thusiwe ka tseleng tseng jang ke a go leboga Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, honorable Khoboswa. Ke a leboga
go tsamaisa dipuisano. Ora minister, kana mesimele e kile wa bona e pilo ko boborotsi kwa. Ya yone project e santse go ntse hela jalo. Mme ka re bua ka sorowe. Ne ke batla go itse ka gore go tshwanela dikgaolo tse dingwe tsa rona. Ne ke batla go itse gore ga o bua gore di-investor di a dingwa lehatshe. Gone mo kgaolong ya honorable Kidikilwe. Ba kae ba setseng ba neetswe lehatshe ba la adimilwe ka thulaganyo ene e buang ka ene. Sa bobedi go kile ga kgabola kgang ya gore wa re ba Botswana Housing Corporation ba sabotage gore ba nna sekgoreletsi mme gape go na le ba lens ba ga re dikoloti ame maphata a mabedi a honorable minister ga o lebile mme gone a ba tsamaya ka pace yone o eletsa go tsamaya ka yone re lebile gore kana re dikoloti ano ga re hero ke food and mouth ke ipotsa gore amme the agency e le go tsamaya ka yone a ba na le wena mo lebelo lo le ka go le tabogale ke a leboga honorable ke a leboga madam speaker ke a leboga mototegi re go Botswana go ba mmaruri ko borotsi re na le investora yo majato yo e leng gore tota ene ebile o setse pile mesima o setsa beile ditena di-ho o beile methaba e ho o kolotile di-toilete di-ho gore a tshimolodise tiro ene ya bonnoi mme hela jaaka ke bua reso e be go raya gore selo hela se se mo kgoreletsang jaanong le di-financial investor ba le ho ba tsile ka madi a bona selo hela se sengwe hela se se mo kgoreletsa le gore jaanong a re mpha llese ke saene gone ho be go nna kgaele gore ke tsa gore no o ise ote e go raya gore jaanong mo systemeng ya ga goromente ga go ise go ne le thulaganyo ya gore go na le mo go teng ke government lease e leng gore e kgona gore e tswe e be go raya gore jaanong e dia sengwe le sengwe ka ga go ntseng ka teng mme ke raya gore go ba mmaruri retso mo kganyo e buang e teng ko borotsi ntse jalo mme re a mo thusa ne re na le ene le maloba re ntse re setse kganye mora gore nya a re thusane le bone tota jaaka ke bua bagetso system e teng ra e hithela gore le mo pusong e ntsha gore ne na le di-challenges ke tsa gore le basupi ba totegi mme honorable dikoloti jaaka ke bua o eme ka dinao ebile o setsa kile a ira statement gona a lentse le mmotsa ka di-title di a re jaanong o dirile wo room go leka go hegosa yone tiro yone mme ke tsa gore ye nngwe hela yone o heta ka yone gore bobesi ba sabotage bo manya nna ke tsa gore bagetso ga re ke kry-e ba gore batho ba sabotage re ka e ba hela gore nya go na le dikgwetho tse e leng gore ra di ralala mme re othega mmogo ke na le lona re tshwaraganye re ta kgona ke a leboga Supplementary. Honorable Lesedi. Ma ke go leboge Madam Speaker. Ma ke re mo potsong e jaaka ke eletsa go e latedisa. Kana yaanong tona o supile gore ha o reka ntwi jaanong o ntshiwa ko waiting listing. Mme ke re gongwe motho a utlwisise gore ka nako tshimologong o simolola o duela go itlheleleng o ya go gongwe gore o thomamisa gore ntlo ke ya gago ke potso a ntlha gore jaanong ga ka re o ntshitswe mo waiting listing mme gongwe ya re go tsweletse wa palelwa ke go wela gone go mo thekong go a go dirwa jang a mme tota hela go ha tona a lenaneo le ne go lebega le le baakanyeditse sentle tota kana e nnile dilo tsa bogego hela ke ra ha wa araba mme gongwe sengwe sa dilo tse ke batlang go di latedisa ke gore yone theko yone e harologana ga ka e le ditheko tse ntseng di le teng hela tsa gore tsatsi leno nka tswa ka go ithekela setsha mme be le gore setsha se ke se rekileng ga se amane le setsha se ke tshwantseng go se bewa ke gore go ntse go le teng gore ha o rekile setsha ha o le mo waiting listing o tswella hela o ntse o le mo waiting listing either o se rekile kana e le setsha sa boswa se o segilweng mme gongwe sengwe sa dilo tse ke batlang go di bua ke ya di-lease tse neng a supa gore ba Ministry of wa ga re dikoloti ba mo thulaganyong ya gore di-lease jaanong di ka bo di le gautshwanyane ke re tota mme gona ga re bua ka bogautshwanyane tona o sologela mo nakong e kae bogautshwanyane ka gore
gongwe lehoko le la bogautshwanyana re leele thoko re ka toga ra le dirisa ya la kgabagare gongwe 3 years a toga go wela ke tsone tse ne ke re ke di botse ke a leboga Madam Speaker. Minister Ramagape. Ke a leboga Madam Chair. Mototegi le sedi ga nkutlwa sentle gore a ka re ga o hiwa ga o le mo waiting listing ya land board o ta bontshiwa ga o reka lenaneo la bonno nya ga o nkutlwa sentle Motswana re dipedi ga di utlwe le gongwe kganye ke neng ke e bua ke ne ke re maikaelelo a menna kana ka ha ke eletsang ka teng ke gore ko re harologanye ka ha ke eletsang le se se diragalang gompieno se se diragalang gompieno gore ga o le mo waiting listing o bo hiwa bonno ga gona pharologanyo epe e hetogang yaanong nna ke ne ke re keletso ya me ke gore tota go ya ko bohelelong e be le gore ka gore ga o hiwa setsha se ke gore o se thabollo o be nto mo teng e be re ka somarela lehatshe re ka gore o hilwe lehatshe ko bonno sejala bobedi gape o hiwa gape ka ga tlase ga land board e le ke re ke keletso ya me ka ga ke eletsang gore re ka teng keletso ya me kana gore e ka ta diragadiwa ke gore re be re ka tsaya megopolo mo bathong e be re go ka dumelano e be go tonya me yaanong ke yone re ka e dira molao gompieno yana o ntse jaaka o ntse ga wa hetoga o kgona go ja ko land board o bo ba o ja ko bonno ga gona diphetogo dipe mo go tweng ke double dp jaanong e planwa ka botswerere raiso ka gore lehatshe lone o le hiwa mahala ka ga gore ko pheletsong e tere ga o reka setsha se go se ka ga tshwana le ga o reka setsha mo go ba real estate ba rekisang ditsha mato e be le gore nya go na le pharologanyo gore ka gore setsha se wena o se hilwe mahala le wena se neele yo se tsayang mahala o sa tsenya madi a teng mo teng ke yone kgang e tona e diragadiwang jaanong mo kganyeng ya gore bogauhi jo bo kagere ra jang re dirisanya se tsa le re dikoloti re bua tsatsi le letsatsi beke e nneng e heta e o ntsholegeditse gore nya mme ebile setankana sa ntlha sa tswa jaanong goredi so beke yone jaaka na ntsholegeditse ke utlwa ke ne ke bua le PSY ba ntha ba re nya mme ebile jaanong pitsa e bodule re sweletse gore setankana sa ntlha se tswe mme kana ba gaetso madiadia a nnana ntse a nna teng jaaka no bua e kile a re ga re tsweletse dithare re heditse ba bangwe ba ipheta hela gape ba re nya gore Batswana ba rekisetswe ditshatse tsa bonnotse ha ba rekisetswe ditshatse tsa bonnotse ya no e be re ka re me maikelo a matona ke gore setsha se nne mahala gore tere ko behelong Batswana ba seka ba kokonelo yaanong land board e le gore yaanong e batla go charge batho gore ba seka ditshatse tsa nna chipi bone ba bata madi e be go ra gore le one nna kgothongwe ga o te gore ke re a dirisenya se tsa le re dikoloti a ema ka dinao le re motsamai ba kwala di-land board mokwalo gore ditshatse ga di chargiwe ke a leboga se Further supplementary. Honorable Philemon Aaron MP Ngami. Supplementary, Madam. Potso. Ke a leboga, Madam Speaker. Potso ke a bobedi a ne ke ratile go itse gore a me Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ga committee pejare go a tweng ka ga bue nnete. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, in the 2024-2025 period, 10 individuals in the Okavango district paid for artificial insemination training. Of these, 6 were trained and 4 were not trained. The individuals paid a total of 2,000, that is 500 pula each. Part 2, Madam Speaker, the delay was due to government-wide austerity measures, including suspension of GPOs. The outbreak of FMD also necessitated suspension of training due to biosecurity reasons. Part 3, Madam Speaker, my ministry will engage the affected participants and prioritize them for the next available training opportunity. Part 4, Madam Speaker, training will resume when the ongoing FMD outbreak is under control. Unfortunately, I'm not able to give timelines for this because control of the disease
depends on several variables. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga, Madam Speaker. Gongwe ke tlhaloganya gore Honorable Minister, kana these austerity measures, ana re ke tsa kgaolo ya ngami hela. Kana ke tsone tsa gore di die gore X-ray hela e ye go commission. Gompieno jana batho ba dueletse gore ba ka ithutela ditiro tsone tse di tshwanang le tsa kgodiso ka sata. Mme le gompieno o ntse o bua ha karabo e tshwana ya gore ga go kgonagale ka dikga tsone tsa gore metsamao ya lona ya babereki jalo jalo. Mme ke supe gore go ka nna ja gore go na le gore nako tsotlhe e re ga go trainiwa a be batho ba kwa ga rona ba nna ba trainelwa ko Boramatabama kana ko Central kana kae. Mme re go na le AI mo nokaneng go palang gore le go re trainela ko di-facilities tsa rona. Ebile gape go na le ngaraga gape kana dilo tse di direana ke ka gore o bua ka gore o ye go tsaya batho kwa o ba ise Ramatabama. Mme ha ne ile gore o no ka kgona go kgobokanya batho mo lehilong la bone, o no ka ebile o ka kgona go traina batho ba le bantsi ebile go le cheap. A ga o bone go le botlhokwa gore le simole go prioritize batho kana kgaolo ya ngami hela ya ka le prioritize yone le gone gore ga wa nkaraba batho ba sa le ba duetse ga o re ga o itse gore go tla nna leng ga se karabo. Minister tsepama o re o tlhalosetse batho ba ngami e se nna gore bao ba na le keletso ya gore le bone ba ka nywa meamuso ya e tshwana le yone ya kgodiso ya sata o tla ba thusa jame o ba thusetsa mo ngami. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. A re tla ba thusa jang ko ngami. Ke potso e maleba, Madam Speaker. Re le lephata ngogola ne re ribolla the first generation extension service program e bile go ta ditsale e mo go yone e leng go ratolosa tsone ditlamelo tse gore di atumele go bathong e seng go nngaraga hela kana go di AI campaign hela motlotegi ke letso ke gore as we build on this program re kgona go le trainer on farm ka AI. That is where we are heading. Gore gare rate ha tselang habe ga gona ba maruri, Madam Speaker. Ha gona le motho mongwe o ileng gore o rata le hatseleo ke nna ebile be ke tla, Madam Speaker, ha do di ka welelana sentle ke tshwantse gore ke be ke ra letsela ha tselang habe ke batla go thunya ko lehilong la Shakawe le leng gore ke batla gore ke go bona tse dintle tse leng gore ba di dira le go ba gakolola gore re ka atolosa jang bontle jo leng gore ke bo bona ba botshwere ka hale. Madam Speaker, o tla gakolola gore la haselele ke la haselele leng gore le nonne ke la haselele nang le mmu o nonneng ke la haselele nang le metsi. Mme o tla gakolola gore go se kgale ne re launcha the forest strategy se ke dumelang gore se tsamaisanya thata le haselele. O tla gakolola thata gore jaaka ntse re batla go diversify le go tisa these high value crops. Ha go tswa dira jalo o bo sa tlhoko go ga di mal haselele le ka le, Madam Speaker. So ke la haselele leng gore le tsetse go dimo thata ke la haselele leng gore re tla tswalla re bona gore ba thusa jang. Ke arabile, Madam Speaker, ya gore go dingalo gore Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Thank you, Madam Speaker. Ne kere gongwe Honorable Dikoloti a ntse a supa lerato la nang le lone mo go rona yana gore gongwe re le tlhaloganye sentle kana o kila ya gone ka kwa a go launcha kgang ya BMC ya life weight ba itumela le rona ra itumela gore a maruri Honorable Dikoloti wa re rata mme le nana o le ile hela alo batho ba na le kgwedi tse pedi ba sa duelwe ba isitse dikgomo tsa bone go BMC ya nna lerato le o ta itira re sa le tlhaloganye gore nna ga re ke lerato kana ke Honorable Dikoloti. Thank you, Madam Speaker. Ke tla ke araba ke gore ke sena go hetsa le Aaron. Yaanong motlotegi itse ala gore re tshwere thulaganyo hela e maleba e heletseng ya go ba thusa gore ba keng ke ra ga ke itse gore leng
ke tlhamaladitse kana kone training tse le teng, it's in the containment zone. It's in one of the areas tse leng gore di babeletswe thata ke le jwa tlhako le molomo. So go dingalo gore ke be go bolela gore re ka bula le mme ke dumela gore jaaka re atolosa le nana le tlene la a ditsale batho ba ko Nghaberra ba tla akola thulaganyo e duleng di atla hela thata. O ra bo ke kgonegile ke rata batho ba Nghabe mme bila se mo go iphitlhileng ha o ka ya kwa wa bua le bokgosi mundu wa go bua le botle ba ba harologaneng ba tla go bolela gore no ba tla go bolela gore a gona le motho o kgathalang ka batho ba Nghabe ke dikoloti. It's very true BEMS nya se tsege nthetsa ke tle ke arabe nya tswa mo go mokgware ke go arabe because ke o botsa kganye maleba because a lot of farmers have reached out to me and BMC has gone out go Nghabe e busa diphutego giving farmers feedback because once Honorable FMD it disrupted a lot of processes tse leng gore we had put in place gore re netatse gore batho ba Nghabe ba duelwa ka nako ba bona tlhotlhwa e leng gore e ba lebane. We are engaging a lot of other new markets to make sure gore because kana khanya CBT ha ba tla go e bona go Nghabe gore re kgone go bona gore do tse di tla kgona gore di bone marako o siameng. Re buile le bana Namibia ntse re na le challenge ya gore nama ya rona e kgone go eta kana Namibia to access markets such as kwa Angola ba dumetse gore nama ya rona ka kgona go eta ho so batho ba Nghabe ba na le tsholo le go godimo thata e leng gore ga ke tlhabe ke ditlhogo ba face gape go bolela gore we are coming back wa go ra go netatsa gore tsotlhe tse di siameng di tla tswala di nna teng wa itse lwana gore lena la Conservation International la go risa mahodiso kgaolo yone ke ngwe dikgalo tse di akolang thata and ke batho ba e leng gore kore ba ikamogetsa ba go ikamogela ka matlhoki a bone bo ba bona gore how do they then turn around things for their own benefit. Ha o bua ka kgantsa bo le mandijo bone le mandijo ba bona le program e ka le bone ba ikemetse ka dinao they do things ka tsela e leng gore ba tlhokana hela le this facilitation e leng gore I've been availing myself and the rest of the ministry to make sure that batho ba Nghaberra ba na le dipoelo tse di tshwanetseng. Ke a leboga. Further supplementary. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Honorable Hlakwama. Ke a leboga, Madam Speaker. Ga ke itse gore o ta dira jang kana re tsere almost 36 minutes me re arabile dipotso tse pedi out of 12 and I don't know what is that you can do gore at least me kana di 12 dipotso tse di leng gone gongwe potso ya nthai tsere a lot of time and money jano ga ke itse gore what can we do me gongwe di supplementary kana le go alela thata go neta gongwe ga re ka se re oketse nako ya dipotso. I thought wema gore o amende nako ne ke kopa gore at least re add 30 re extende go ithela be re hetsa diputso tsa gompieno. o tshwanetse go bua standing order. Procedure, Madam Speaker. Procedure Honorable kgonegile ko wena o di itseng yana o mo le tlogeletseng gore a se ka dira. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, na re kope gore re evoke standing order 130.1 go suspend standing order 40.7 so that dipotso di ka go helela up to 4 p.m. Thank you, Madam Speaker. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. One of members, the question is that the motion be agreed to. As many as of the opinion say aye. Aye. And the contrary say no. I think they have it. But usually re maka 4. Further supplementary, Madam. Procedure, Madam Speaker. Honorable Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Mokgwa. Yeah, thank you, Madam Speaker. We have been very unproductive, purposely. You know, one question took more than 20 minutes. Point of order, Madam Speaker. Point of order.
no matter how difficult and how desperate it is. Point of order, Madam nna ne Speaker. ke kopa gore, ga re beile nako, re leke go tsamaya ka nako ka gore there are other issues also tse re tshwanetse re be re ka discuss, not to take 20 minutes on one question. Ke a leboga, Madam Speaker. Kana mme ba tlotlege. Lona ke lona yaanong le di nako. Gantsinyana ke a be ke re ke lebeletse interest ya Batswana mo pusong gore gongwe e supplement ga bedi kana gararo. E be se gore ra be re sa bone mme ne ke kopa gore le lona le ikite ka tupana re kgarametse. Le bona re simolotse August mme re tswala ka ena August a re ikiteng ka tupana ba tlotlege. Further supplementary, Honorable Aaron. Thank you, Madam Speaker. Honorable Minister, ke santse ke kopa gore o tsepame mo potsong ya ga mo karabo ya gago. Ga ya gore Ramatabama ke foot and mouth zone. Ga e thusi batho ba ngami. Gore Ramatabama e foot and mouth zone. Rona re tshidile ka foot and mouth botshelo ba rona bote. Mentse re na le bonokaneng AI. Re na le bo ngaraga. Kopo ke gore why etare ha re thokana le dithuso re mmele gore Ramatabama in a green zone ya go thusetsa batho ba rona ko ba leng teng ya ka o supa lorato la gago mo go bone. Honorable Minister, kana ke wena wa go ema ha ka lorato la go o supa gore ona le diterata tse di tsamayang double ko ngami. You created perjury kare we ikanetse go bua nnete mo ntung ye mme wa itse sentente gore ga gona le ha ile terata ele 1 e teng mo ngami. Yaanong le gompieno ntse o tsweletse ga o ema o bua ka lorato la gago mme e le lorato la puo e seng la ditiro. Supa lorato ka ditiro. Tumelo e senang ditiro ke moka e sule. Ke a leboga. Honorable Lesedi MP Serwe South. Madam Speaker, ke go leboga ke na le potso a boraro. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga motlotlegi mo parlamente re la apetswe Lesedi. Dina le tona e le ruri. This question is divided into 5 parts. Madam Speaker, Botswana started operation from Gaborone to How long is the answer? Sorry? Answer right there, Lejobukai. Number 1 and 2. All right. Started operation from Gaborone to Durban on 4th December 2024 and terminated it on 5th October 2025. While the Gaborone Windhoek route operated from 29th November 2024 to 15 August 2025. The airline had secured permits to operate Gaborone Windhoek and Gaborone Durban from civil aviation authorities Botswana, South Africa, and Namibia, and commenced the operations to Durban on 4th December 2024, like I alluded to above. Part 2, Madam Speaker, the airline carried 3,432 passengers on Gaborone Durban route until operations were terminated on 5th October 2025. While 3,061 passengers were carried on Gaborone Windhoek routes, which was terminated on 15th of August 2025. These flights were operated by a 70-seat ATR 72-600 flight aircraft at very low average passenger numbers per flight. The 2 routes were not covering their direct operating cost and were terminated when Air Botswana was rationalizing operations to become self-sufficient. Madam Speaker, Yesu pangala gore kgwedi ngwe le ngwe ne re rana go simolla ka December 2024 ne re bona di losela tse di kanang ka bo 2 million, bo 4 million, bo 2.9 million, bo 1.2 million. That's why we needed to terminate it. Part 2, Madam Speaker,
It is indeed true that Air Botswana has been experiencing irregular operations. These delays are attributable to the following reasons. 1, aircraft availability. Currently, 3 aircrafts are operational out of a total fleet complement of 6 aircraft. The E171 is grounded pending engine overhaul and the mandatory 15,000-hour maintenance, while the 𝗬𝗓𝗔-145 are grounded in Namibia pending engine and APU repairs. Financial constraints are causing long delays to bring these aircraft to operational state. During the month of July 2025, one 𝗬𝗓-72-600 underwent a sea check, leaving only 2 operational aircraft. These fleet challenges have compelled the airline to trim its flight schedule to match available aircraft. The other part is the cockpit crew limitation. The airline is experiencing crew shortage due to high turnover of pilots. A total of 11 pilots resigned between January to June 2026 due to various reasons, some of which are pursuing better offers elsewhere and other personal reasons. The airline has also experienced unexpected delays in crew recurrent training due to the Middle East war, where 𝗬𝗓-72-600 pilots are being trained. There's also a shortage of simulator examiners at the Alternate Training Institute in Bangkok. Simulator slots are available in Bangkok. Unfortunately, lack of examiners hamper the airline from using this facility. This has resulted in some pilots being grounded due to expired licenses, while they are still waiting slot availability from training institutes to perform recurrency and requalification training. The available pilots often reach their maximum allowable flight hours, thus causing schedule changes, delays, and cancellations. Part 3, Madam Speaker. The latest audited financial statements of Air Botswana are for the 2021-22 financial year. Air Botswana changed audit firms from Ernst & Young from 2019 to 2021 to KPMG 2022 to 2024. The delay in completing the subsequent audits resulted from the procurement and appointment of new external auditors and the additional time required to complete the inaugural audit engagement. The 2022-2023 financial statements have been finalized and are awaiting board approval, while the audit of 2023-2024 financial statements is currently in progress. The airline has implemented a recovery plan to clear the audit backlog, with the objective of bringing the audited financial statements up to date by March 2027. Madam Speaker, over the past 5 years, Air Botswana has invested approximately 355.9 million in fleet renewal as part of its fleet modernization program. The investment included the acquisition of 2 Embraer ERJ-145 aircraft and 1 Embraer E175 aircraft to improve operational reliability, increase network flexibility, and reduce the average age of the fleet. While this investment has strengthened the airline's long-term operational capability, the financial benefits have not yet been fully realized due to a combination of operational challenges, including aircraft groundings, global supply chain constraints affecting maintenance, rising operating costs, and the continued recovery of the aviation industry following the COVID-19 pandemic. Consequently, the airline has continued to record operating losses during this period, despite the strategic investment in fleet renewal. Part 4, Madam Speaker, the airline procured the 2 Embraer EMB-145 aircraft through a restricted international competitive bidding method in 2024. The aircraft manufacturer, Embraer, provided the airline with a list of prospective suppliers, including active brokers on the aircraft types, which were then invited to quote for the tender. A total of 131,334,470 pula was spent, comprising of 64,551,000
1,569 pula. For aircraft serial number MSN 145010022 and 65,782,901 pula for aircraft serial number MSN 145010040. The above aircraft procurement cost includes 959 pula 68 tebe and 3,231,265 pula 76 tebe for maintenance and painting respectively for both aircraft. The first EMB 145 was grounded on 17th August 2025, while the second aircraft was grounded on 6th September 2025 due to financial challenges to undertake the required engine and air power unit repairs. Finally, Madam Speaker, the E175 is not grounded and has been operating since its delivery in 2024. The E170 aircraft, which was procured and was grounded in April 2025, awaiting engine overhaul and sea checks. Plans are in place to operationalize the aircraft. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Said. Ya me ke a leboga Madam Speaker ma ke leboge tona wa arabile ka botswapelo me gongwe sengwe sa dilo tse ke batang go latedisa mo go tsone ke gore a me mo karabong tsa dihantse a me go ka ha Batswana tsholohetso ya gore Botswana e ta tsamaya ya dira dipoelo ha o lebile ditathegelo tse di kana tse e leng gore ba rana ka tsone me gongwe sengwe sa dilo tse ke batang gore ke latedise mo go tsone ke kganye ya dipoelo ya audit kana ke re ya go leba dibuka ke utile gore o supa gore di report ya 22-23 e ready ya 23-24 e mo progressing ke ne ke re gongwe a supe gore a ga go lebaka to la hana ha mabaka a me ga go lebaka go ka bono go kometse dibuka tsa go siame gore go bo go operate marago ga dingwaga tse di kana go sena financial audit financial report ke a leboga Madam Speaker. Minister Salakai. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Mututlegi, mu parliamentary lapetswe lesedi. Potso ke gona gore a Batswana ba tswelele ba nna le hope ya gore Botswana as an institution, as a parastatal, or as they are parastatal, or ba tswelele ba nne le tsholohelo mo go yone. The answer is a big yes. Especially that kana ngwa di lo sentse di dira gore re rane telos ke gore di fleet tsa rona, the aircraft tsa rona they are fewer in number. Re ya na re lebeletse kgwedi ya August gore by the 7th of August and the end of August e be re busa di plane tsa rona tse di ko Namibia tsene gore ne di ntse di ground ile gone ku maikaelelo ke gore ya no re simolla go operate tse 4 di tla bo di le 6 ka number. We'll list out the 6, operate the 4, ensure that the 3 di na di rana e be nna di kata di match. Re na le tumela gore mo kgwedi e tanya September ha re dira hela jalo re ka oketsa di revenue tsa rona ka madi a kana ka 9 million kgwedi le kgwedi. Bo go ra gore ha re ntse re tsweletse jalo jaaka maikaelelo go bana gore the institution gets stabilized before we can think of any things ele gore na le tsholela gore sa go nna teng. Re dumela gore re mo tseleng. The audit ke bo maruri ra gore santse re lebeletse dibuka tsa bo 2021 tsa bo 2023 ha o botsa ka gore ne re goroga ka 2025 ra tshwanela ke go baakanya seemo se nngwe ya dilo tse nile legacy challenges e nile gone gore Botswana was running for a long time without the board kana me dibuka tse ha di sena go tlhodumelwa di tshwanetse tsa heta ka board gore di nne ya for public consumption. Gormente wa rona o hitile na lebetse bothoko jwa go nna teng ga board go Botswana go mo ga nna le madiadia a gore dibuka di dupiwe sa bobedi ya bonna gone gore ka yone nako yo gape go lebega gone go sena motho yo lebaganeng le dikgang tsa finance, a director responsible for finance mo go ra gore
go nna le tiego ya gore go kgothakgothadiwe ba e leng gore ba tshwanetse ke go dupa dibuka tse mme selo se we are trying to ensure that things come back to order ra solohetsa re le sedi gore mo nakong e seng ka sepe ngwaga o tang ba 2027 sengwe le sengwe se tabo se boetse mannong ke a leboga. For the supplementary. Last supplementary, Mokhwete, Honorable Mokhwete. Thank you, Madam Speaker. Ke ratile loko le tona na bua ka lone a re makata di match. Contingency. Ke le tsa go itse gore ha o re makata di match. O ra gore flame makine e tla bentse beilwela home. Gore ha o ka nna le any eventuality of failure ke gone e boe e tsena. Ke buise yana ka gore ke itse gore an aircraft is more expensive when it's on the ground than when it is flying. So ke ne ke re gongwe o tlhatswele go golela makata di match gore ke gongwe ke re le tlhaloganya sentle gore what is it based on the concept of just ele hong ele tse khotsana ele gore somewhere ha ele gore ta na etsa wa teng go tla go augmenta the fleet that is in deficit. As we submit. Minister. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga Brigadier Mokhwate. The aircraft engineer. Me potso ya gago e lebane. Ba itsana pe ba tshwanang le wena mo Tutegi ko e Botswana. Ba supa gore go nne le dipoelo gore go nne le operational efficiency wa go tlhokala gore e Botswana nne le plane tsenne mo go tsennetse go bo go nna go rana tse tharo ye nngwe hela be nna e kata di match ha ke dumele thata gore gongwe ha ke ne ke tlhalositse jalo gore yone ta bentse hela but they will make sure that of all the four only 3 e nna tsone tse di operatang ka rona go tse dingwe re nna le dikotsi tse di tshwanang le malobane ke bona mo dinepeng plane to the zebras kala zebra re na re thula dinonyane so ne re sa batle so re seemo sa gore ha e ka thula nonyane bo gore a gore metsamao ya emisiwa gore a re ye nngwe e tabeng le teng e tabe tsana immediately re sa ntse re ba akanya ye nngwe so there will be 4 but go nna go ho hatse tharo hela ye nngwe nne ya ema hela e replace hela ja so e tabe le gore e se gore e ntse hela they will be alternating in any time of the day they will decide which one among the 4 to fly. Thank you very much. Honorable Disho MP Okavango East. I'll be taking the question for Honorable Disho. Thank you. Honorable Kwapa, Joanne Mabutan MP. Ma ke go dumedise Madam Speaker, ke dumedise ba magotshwane kana go le thankane. Potso ke a botlhano. Minister of Minerals and Energy. Thank you, Madam Speaker. Good afternoon to this honorable House and all those that are listening. Madam Speaker, the villages of Mahotswane, Kanaku, and Tankane are amongst the list of villages that have been selected for electrification as part of the 112 villages comprising of 20 new villages and a network of 92 villages for extension. They are expected to cost a total of 505 million pula. Madam Speaker, a contractor was appointed for the electrification of Mahotswane village in June 2026. Motse o wa Mahotswane o ko ona re khonneng gore re gatele pele ka one mme bile re khonne gore ra appointe yo ta diragatsang gore go gogelwe motakase ko motseng o mme re sampe re mekamekane le kgang ya go bata madi a ka thomamisang gore tsotlhe tse di tlhokang gore di diriwe go gogela motakase ko motseng o di a diragala. The government is currently in the process of sourcing some funding from international organizations such as the World Bank, AFDB, and the European Union, including engaging the private sector. Upon availability of funding for the project, we would also work towards Kanaku,
and Tankane villages for electrification. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kwapa. Ke lebogela tota karabo ya ga motlotlegi tona mme le ha a sa tsepame kana gore mo karabong ya go ke utlwa a bua ka gore ra kontraka wa appointilwe go a go gokela mme kana potso ya mene re go gokelwa leng ke ne ke batla di-date hela gore re itse gore jaaka ba mo appointile go a go gokelwa leng jaanong mo go ya Tankane le kana kule gone ga ke utlwa a wela sentle gone gore tota mme hela ba solela gore go a go gokelwa nna ne ke batla am sure ya gore re itse gore go a go gokelwa leng ke one potso e leng gore ke ne ke e botsa gone ka gore go na le motse o tshwana le bo tshwane ka kokweneng o e leng gore le one o gaufinyana mme ga ke utlwe tona a wela mo go tsone gore a lone. Prime Minister. Thank you, Madam Speaker. Honorable member, Ntsenya Mokhone ka gore gone mme ne ke kile ka mo tlhalosetsa gore metse ya buang ka yone ya itebagantseng le yone mo kgaolong ya gagwe re e lebile for electrification. Mme ke thamalle ke re I'm sure Mahotshwane jaaka re appointile contractor yana ka June 2026 re sologela gore project ya teng e be e hedile ka January 2027 yeo nka re I'm sure ka gore o setsa a simolla project eo mme tsa kanaku le Tankane re ditsentse mo laeneng re batla go tlhomamisa yalo gore hala ha madi a bulega e be re ditsenya ga ra ya mahela re emetse sepatšhe sa ga governmente jaaka ke tlhalositse go na le dibanka tse di harologaneng tsa mahatshe tse e leng gore re buisana le tsone ba re thusa ka village electrification ba re thusa ka our energy compact mme ebile ba nna ntse ba re latlhelela madi ka go harologana ga godimo ga moo ne ke kile ka tlhalosetsa mapalamenta a le mmalwa gore re buisana le dikompone tse dingwe segolobogolo yalo mo di-mining tse e leng gore le tsone di itlamile gore di ka re tsenyetsa motlakase jaaka re setse re bona yana gore ko kgaolong ya ga rre sala kae go ta nna le moepo mongwe wo ta gogelang ko dikgaolong ko metseng e mengwe gone jalo so re tsweletse re tshwaragane le gone these 102 village electrifications mme ebile re batla go tlhomamisa gore di a wela ka seelo se se rileng ke a leboga Madam Speaker. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Malusi. Ke a leboga Honorable Speaker. Ne ke kopa go botsa minister ke utula re gona le metse le 100 and something. Ne ke kopa go mmotsa gore is that information available to be shared with us? Gore at least re itse ra metse ya rona le yone mo teng mo expansion because we haven't seen anything to that effect. Prime Minister. Madam Speaker, metse e ne e ntshitswe ha re presenta budget ka February. Me ha e le gore Hansa de lone ga re kgone go e goga ko ofising re ka entsha ra share le Honorable Malusi jaaka kopa me nne ke re mme ke tlhalose ka gore e tana e ka re ke rile metse yote 112 ne ke re 20 new connections e be re na le 92 village extensions tse e leng gore re bereka ka tsone mme ga gona molato go thelele gore nka go bontsha list e ke a leboga. Honorable Karabogare, Moshopamayana MP. Good afternoon, Madam Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Health, Honorable Assistant Minister Lawrence. Thank you, Madam Speaker. Ke ke leboge potso ga motlotlegi gare ke supe jalo gore kana sepatela se sa go mosopa se ne se tshwanetse ka benne se hedile ka September 2019 rather se simolotswe ka September 2019 mme be le gore jaanong it was initially scheduled for completion ka May 2022 mme ka mabaka a harologaneng sa se ka sa kgona go hediwa jalo go be go raya gore jaanong date isiwa gape ko go August 2024 and then later on April 2026 ha re leng teng gompieno project e setse e le gore it's at 99% completion ha e sale re leba October 2025 mme jaanong ka seno sebaka the procurement block le administration block di setse di le occupied mme the rest of the facility is not occupied yet jaanong re supa jalo gore
ga ra ka ra kgona go bulela sepatela gore se ka dirisiwa ka April 2026 jaaka ne go akantswe mme se e le ka lebaka la gore go na le tse di santseng di saletse ko morago mo go saletseng ko morago ke installation le commissioning especially ya ICT equipment ko sepateleng the hospital communication system jalo jalo mme tse di dirwa jalo ke a ministry ono e leng gore o dira dikago le tse dingwe ha re leng teng gape in terms of progress furniture le medical equipment e leng gore ra e tlhoka at this facility ke supe jalo gore bontsi ba yone bo setse jaanong bo semolotswe mme ebile re dumela gore tla re ka bo di 14 tsa August bo se go heditswe in terms of procurement of this re be re nna gape le gone gore go na le Madam Speaker gone gore the completion ya construction works at this facility e setse jalo re amogetse a report from the contractor e le gore tota hala the construction works are done ko sepateleng seo the remaining activities kana mo go setseng ke go testa le go commissiona specialized systems le equipment jaaka ntse ke bolela me jaanong re bona jalo e le gore ba Ministry of Transport and Infrastructure ba tsweletse ka go addressa some of the issues tse e leng gore di saletse ko morago ka ne ke supa tsa bo ICT le the communication infrastructure mo teng ga sepatela me in terms of staffing re setse re na le 80% of the establishment e le batho ba e leng gore ba setse jaanong ba hirilwe and at this point in time Madam Speaker ke supe gore some of these officers are currently deployed mo di pateleng kana le mo dikokelong tse di gaufi mo kgaolong yone within Kanye district mo Mosopa Mabutsane le Jwaneng council jalo jalo me in terms of the regulatory requirements the Ministry of Transport and Infrastructure ha mmogo le ba project team ya rona ba setse ba finalize the statutory approvals tse di tlhokagalang gore ka occupy yone facility yone eo me ka jalo Mr. Speaker Madam Speaker ke tswela gape gore ministry wa rona o ta bontso emetse jalo comprehensive completion program e leng gore e ta re neela the actual timeline enka go ineela so that you know when exactly we will commission and open the hospital for members of the public. Jano, ha ke semolla ke araba. Ke ne ke supa jalo gore go tswa kgakala I think it's on 3 or 4 occasions o ntse o neetswe letsatsi go tse patela sta be se butswe e mo kgweding ye. Me jano ne ke kopa gore re emele jalo the detailed assessment e ke buang ka yone go tswa ko ba MTI e be re ha ba re inela then we can give you a very specific date ya go bula sepatela ga ena go nna mo nakong e kalokalo mme hela kindly allow gore ke kope gore re emele the assessment so I can then give you a very conclusive date ke a leboga Supplementary, Honorable Har. Ke a leboga Honorable Minister. Ke tsa gore Minister sengwe le sengwe se se dirwang se na le time frame including yone kganye e buang ya procurement and all that. Ke ipotsa gore ka gore e dina le time frame go palanyala gore o mphe date gore re soletse go hetsa tse ka la bokana and therefore sepatela re ka se bua ka la bokana. Potso ya bobedi ke gore kana sepatela sa se mo kgaolong le gore itse this constituency bila be ke district e le gore na di kgwetso tsa yone ene e re bua ke botse gore ene ka tla go botsa gape gore a mo sepateleng se ya ka ntse ro a dira a o tsentse kalahi ya malwetse a tshwana le bokankere le bo diphilo ka gore ke dumela gore ha o ka dira yalo go ka le yone marina go ka e gokoletsa bokete given population e tle be se bitswa ke sepatela ka lo ga Madam Speaker. Minister. Right. Thank you, Madam Speaker. Ke te kere ke a tlhaloganya motho tle gore you want a date and tota hela about the date ka gore you want this facility gore e bulwe me ke jaaka ke ne ke supa gone gore previously on 3 different occasions o ne ntse o ne ya date ya gore go
go hela leng go simolola eng leng, and those dates have not materialized. So we could have done something similar. Nya ga ke tshabe ke ra gore ba gaeno ba totsolositse gararo jaanong seo se go bontsha the complication that has been there jaanong gompieno ke tshaba to commit gore in 3 months we are there, and then ke be ke ta ke go tsenya dingalo gape ke so ke rile re kopile gore re hiwe a proper assessment e leng gore tla dira gore karabe re go e neelang e be ile e leng gore e na le bonnete ga se ta tholang ntse re ntse re dikologa jaanong ke batla gore ke go neele mo phuthelano o ko o tshotseng o e leng gore o ta go bontsha the establishment ya sepatela ka sentseng ka teng gongwe ga rena go simolola ka all the specialities tse e leng gore ne re ka di batla, but sone hela we will look into adding a good number ya di-specialties di tlhokagalang jaaka o bua tse dingwe ke tsaya kere wa di kopa ke mo ka mpolelelang gore nyame mo tlotlegine re akantse gore ko kgaolong ya rona ga nne le ka tsenya molemo o ne go taba go thusitse rona ga ba ga thusa go imolola le ene marina, mme ka gore o tsalame ke ta go neela mophuthelano o ko o tshotseng mme o to mpolelele gore nyame ne ke kopa additional molemo ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary, Leader of E Opposition. ne kopa go botsa gore a se bidwa ya ka se kwadilweng mo potsong ke sone Moshopa Primary Hospital kana se tse sehilwe leina le ha re sa sehilwe leina ke le Honourable Minister. Ke a leboga Madam Speaker. Kana dipotso tsa parlamente me ke tla e araba nyarra no I will not dilly-dally. Ne ke tsaya hela ka gore I sort of like computed where the question may be coming from. So sepatela se bitswa go twe ke Edison Setlhomo Masisi Memorial Hospital ga se bitswe Moshopa jaaka go kwedile mo potso, so ga ke itse gore mototlegi ka o tswa Mosopa you know me ene ke tsaya ke ro a tlhaloganya, so e siame ke a leboga. Honourable Boipuso Lucas MP Bobirwa. Ke tamaetsela, Madam Speaker. Thank you. Honourable Mwalusi MP Nkange. Ke a leboga, Honourable Speaker. Question number 8. Minister of Child Welfare and Basic Education. As a Minister Hunyepa. Madam Speaker, ke a dumedisa. Honorable Mwalusi, thank you for the question. Madam Speaker, the average length, or let me say, Nkange constituency, Madam Speaker, which falls under the Tutume sub-region in the central region, has 25 primary schools and 9 junior secondary schools. Within the Ministry of Child Welfare and Basic Education, this is the largest region, the central region. Madam Speaker, the average length of stay for teachers within Nkange constituency is approximately 16 years for primary schools and 19 years for junior secondary schools. To date, Madam Speaker, 77 transfer requests have been received from schools within the Nkange constituency, of which 22 have been resolved, while 55 remain pending. Madam Speaker, given the size of the region, challenges regarding turnaround time for processing transfer requests have been noted. However, the Ministry remains committed to addressing this challenge of overstays by effecting transfers accordingly. Madam Speaker, the Ministry has been working towards aligning education administrative regions with the demarcation of districts. The process involves various stakeholders
and is dependent upon availability of financial resources. As such, there is currently no plan to divide the central region during this particular financial year. Madam Speaker, compassionate transfer requests on compassionate grounds are given priority. However, such transfers remain subject to the availability of suitable vacancies in the preferred locations. Madam Speaker, officers seeking compassionate transfers are required to submit their requests in writing. All transfer requests are recorded and considered as and when available vacancies arise. Compassionate transfer requests continue to receive priority consideration subject to availability of vacancies. Madam Speaker, the Ministry continues to prioritize the welfare of its employees and remains fully committed to building a compassionate, just and caring nation. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mphahlisi. Ke a leboga Honorable Onyeka. Ga ke a utlwa sente gore a me go ha o arabile potso ya ntlha. Kana potso ya ntlha ene e re the longest stay. Ya bobedi be re the average stay. Ya re ke utlwile o bua the average stay ya 16 years le 19 years. Ya no ne ke re gongwe ka gore no summarize gongwe ga a bala ya the longest stay. Ne ke batla go itse gore teacher ra yo ntseng le baka tota. Mo motseng o le mongwe hela mo sekolong se le sengwe hela o tsere le baka le le kae. Because information e ke nang le one ga se yone 16 years le 19 years o buang ka ene. You should be average. Ya no ke botsa gore a mme gone how compare le region tse dingwe do you think it's fair gore motho ka nna mo sekolong se le sengwe hela dingwaga di le 19 gore a mme ga o bone gore ga go ntse yalo gore le di promotion kana gore ga di bone ha le go go ba lebetswe kana potso ya mene le gore a mme ka origin e tona a ire gore matishara ba ba lebetswe ha bana ba nna le baka le le kae potso ya bobedi ene e botsa ka compassionate leave ne ke uta gore nya ya consideriwa ka mabaka jalo jalo ya no kere na information e ke nang le one from the vacancy di abo di matishara ba go bontsha gore me vacancy te mo sekoleng sa gore but they are ignored ile gore kana compassionate transfer Madam Speaker go toa ha gongwe o le wena breadwinner mma go a lwala o ruta go gate go tutume mma go a le go let's go mo gone mo go moshopa o bata gore bogolo transfer le go moshopa o gone go moka o le gaufi mo gongwe ya bo ile gore gongwe motsadi wa ga kana your spouse a lwala o bata gore o nne gaufi le kana ngwana a lwala I had a case where ngwana a lwala ya no kere a me dio tseo tona ga o bone gore gongwe ja ka nna ke re di ignore ga o bone gore gongwe le teka lenane o le le tsepamela la gore ha tota motho ana le seemo sa go se se tlhokang gore se potakelo le ne le clear process ya la ileng gore even if it can be at the ministry level go lebelela tsone di kgantse ileng gore batho ba bana le tsone because ke di kgantse dingwe di ngo malapelo tota o bona motho a go lelela a ntsa dikedi gore kana mme wa lwala I'm the only one who can help him. My mother is blind. I'm the only one who can help her. Me ke berekela khakala le ke bone phata go sekolong sa gore me ke bua le ba region kana o ta ba bua le ba region go tutume ba letsa go serowe jalo jalo me ke re ga o bone gore process yone ya go thusa batho ba bana le mathata a ntseng yalo le sontsolo le ipotakele le nne le process e clear ke a leboga Honorable Speaker le Honorable Onyeka. Honorable Mphahlisi for that supplementary. Tota kgang ya stay, longest stay. Tota ke yone ne ke tlhalosa gore tota the longest stay gongwe maybe ke the way re interpreta ka teng. Ke yone ya gore at primary the longest stay ke 16 years. Sorry, ke 16 years, yes. And was secondary ke 19 years. And mo ka bo gone tota mo o tshwanetse ra nne about I take it to it's about 5 years, you know, for school head.
and about 8 years. And unfortunately, it's very common in many schools. But we tell due to lack of vacancies or one, mainly on medical grounds. So but you know, I will agree with you. Victimization. And these are issues that you are really investigating and following up. It's good that you brought up this question. It's a painful issue, I have to admit. So those are some of the challenges that we are facing, and I agree with you. It's not fair. So we are trying to correct up all this and shaking up all these regions. Issue compassionate, you know, it's painful. There are many people who are transfer. They are straightforward, they are swap. And officer you know, until but why are you doing this? So we have such matters, and we are trying to fix and correct these issues, and we really have to apologize for such conduct that is wrong. Some of the officers, it's wrong. And we'll try to work around the clock to correct it, and even so we really have to admit some of these things that thing. And total kind of compassionate, you know, I occupy that compassionate leave. Can I say among those feelings? Dementia, and I could transfer at this house. And officer, the other child and providing that evidence. So these are things that have not been done well in most cases, and we are trying to work around to correct such. We have met these challenges, and they are there, and we are trying to correct them. Thank you. Supplementary. Yeah, Honorable 𝗤𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, North. Afternoon, Madam Speaker. Later date. Later date. Honorable Mabuse Pule Khatlanyis Chempe. Order, honorable members. The government is a parliament. The government is about to take. The government is has been redirected. The government is permanent secretary or Minister of Finance. Honorable Sam Dihwa, MP with the West. Madam Speaker, potso ke a bo some le bongwe ka sekgowa ga 11. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable Motsawa. Kialeboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Karabo ke gore le phata le itse ka mathata a dikago mo dikolong tse dipotana tsa botetsi bophirima. Le lethoko la ditamelo tse di siameng tsa bana ba banye ba selo se go ka tentshipedi tonto ke gore reception classes mo dikolong tse dipotana di le 15 mo kgaolong ye ke di le tharo hela e bong motopi itsile le mokobokane tse nang le borutelo ja bana ba yone selo sa tonto tshipidi tse di nang le matwana a boithomelo a siameng. Mme mo dikweleng tse dingwe di le 12 bana ba selo sene seo ba dirisa matwana a boithomelo le baithuti ba bagolwana. Mme ha puso e ne e simolola thuto ya bana ba reception classes ka ngwaga wa madi wa 2016-2017 lephata le ne le tshwere maikarabelo a dikago a dikolo tse dipotana tsa primary ne le tshwanetse go tsenya mo tirisong lenaneo le.
mme motsamaisa dipuisano tsa palamente le ha go ntse jalo go ne go sena madi a lekaneng go aga matlo a borutelo kana di-classroom tse di tshwanetseng tse di nang le matlwana a boithomelo, mme ka jalo bontsi jwa makgotla a selegae local authorities a na a fetola dikago tse di neng di le teng bontsi jwa matlo a boapelo a bogologolo go nna diphaposi tsa bana ba ba iseng ba simolole sekolo ba reception classes, mme ka ntlha ya mathata a letshoko la madi ba ne ba seka ba akaretsa le matlwana a boithomelo. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente puso e tsweletse ka go aga dikago tse di siameng, se ke ne ke ntse ke se tlhalosa e ne le dikgwetlho le mathata a re kopaneng le one. Jaanong ke tsena mo tharabololong gore puso e tsweletse ka go aga dikwele tse di siameng nako le nako ha seemo sa madi jaanong se tabe se ntse se hathoga se leta, go dirisiwa mananeo a akaretsang backlog eradication program, constituency community projects le lenaneo la 𝗥𝗢𝗓, mme monongwaga ka ga tlase ga lone la 𝗥𝗢𝗓 go tsagiwa reception classroom e nang le matlwana a boithomelo kwa Tere primary school. Ke gore ha ke riana ke bua tharabololo mo palamente. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente le ha go na le tekanyetso ka bomadi e thata, lephata le ntse le dira kgatelopele mo go baakanyetseng matlwana a boithomelo kwa Botsetsi Bophirima, e le tiro e dirwang ke khansele ya kgaolo ya Botsetsi ka go dirisa madi a thuso kana ka go dirisa madi go thusa go lwantsha leuba. Go tswa mo mading a beetsweng kwa thoko ona ntseng ke a tlhalosao a dirisediwang go baakanya mo ditirong tse di potlana ke gore minor maintenance, matlwana a boithomelo a dikwele tse di potlana a ile a baakangwa go tswa mo mading onao, mme tiro ya go baakanya e weditswe kwa Baipidi, Moremaoto, Khumaga, Itsile, Madikola, Khumo le Motopi, mme matlwana a boithomelo kwa Kidia primary school a bereka, mme bodiredi jwa khansele bo beile seemo leitho le go lekola go bona gore a ga tlhoke go baakangwa, mme tiro e santse e tsweletse mo dikgatong tse di harologaneng kwa dikolong tse di potana tsa Nicodemus, Tsienyane, Toromoja, Mopipi, Qere, Manthabakwe le Moqoqotane, mme go sologetse gore motsamaisa dipuisano tsa palamente e tla wediwa magareng ga Phatwe le Ngwanatsele mo ngwageng ono re le mo go one, mme kwa Tsienyane matlwana a boithomelo a mabedi a setseng a tla akarediwa ka ga tlase ga lenaneo la 𝗥𝗢𝗓, fa kwa Mopipi tiro e akaretsa go aga sešwa tanka ya metsi a leswe septic tank, mme ko bohelelong motsamaisa dipuisano tsa palamente molawana kana pholisi wa puso o laela gore baithuti ba seelo sa thuto sa Tshepeditonto reception classes ba dirise matlwana a boithomelo a siameng, dingwaga tsa bone di tshwanetse tsa tsamaelana le sone seo ka ile bana ba bannye, mme ka jalo go dirisa matlwana a boithomelo le baithuti ba bagolwane ga se mokgwa o tsamaelanang le molao o, mme ke sone se ke ntseng ke tlhalosa dikgato tse di tsawang tse e leng gore ke go baakanya sone seemo sone seo. Karabo ya me ne ikaegile ka go tlhalosa mathata le tharabololo gore ke mme di nyalana ka tsela e ntseng jalo. Ha go na le tse mo palamente gongwe a ka tswang a di lemoga re gane gore ta tswelela re ntse re buisana le ene, re tsaya tsia matshwenyego a tang ka one, re ta buisana bosigo le motshegare, ra gore a gona supplementary question. Ke a leboga. Honorable 𝗤𝗜𝗡𝗦𝗧𝗘𝗥𝗦 MP Chapon South. Question 12, Madam Speaker. Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga motlotlegi. Madam Speaker, the ministry has not yet conducted the formal study. However, we fully recognize the critical importance and we fully recognize the critical importance of strengthening security measures for judicial officers. This responsibility falls within the broader mandate of the Botswana Police Service,
as provided for under Section 6 of the Police Act, Cap 2101, especially the protection of life and property, prevention and detection of crime, as well as maintenance of security and public tranquility. The government will continue to engage with the judiciary to explore alternative measures that could further strengthen judiciary security. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kgobotswana. Madam Speaker, kana ne le solo editse gore la go dira dipatlisiso le solo ya tsa parlamente. Jaanong ga o re jaanong ga le ise le diri a mme le na le maikaelelo a gore kgang e tota le itebaganya le yone a le lemoga bokete ba kgang e ka entseng ka teng gore baathudi e be e le gore ba itsamaela hela matona mangwe ona a tsamaya setse morago ke batho gote ba ba katile a mme kgang e le tsa ka bokete jo e leng gore rona ba bangwe le bone ba ba amegang ba e tsaya ka yone tota maikaelelo ke eng hela sente ka baathudi ga le bone gore ga ba sireletsega lona ka go ntseng ka teng a mme do you have a sense of urgency go addressa kgang a le na le maikaelelo a go e addressa kore ke potso e lengwe hela mme ke e botsa ka ditsela tse di leganye gore o lemoge bokete ba yone ka gane rona bangwe ba ne re kopanye le bone re ba reeditse ba re bolelela ka e leng gore ba kile ba amega ka teng bangwe ba bone dikganyela tse di tswang bothoko tse di masisi ke a leboga Madam Speaker. All right, Minister. Ke a leboga motlotlegi mme ke simolola hela ka go rurihatsa gore re tsa kganye ka tlhoagalo motlotlegi karabo ya me e tlhalositse hela gone the critical importance that we see mo kganye e leng gore o re lebagantse motlotlegi ga gore gore just because we have not yet managed to begin the process. We've got no intention kana re tsa kganye ka lolea motlotlegi. I can assure you that government takes this matter very seriously. Le dikgang tso buang ka tsone gangwe le gape in regard to this particular question. Ra itse hela gore ke dikgang tse leng gore di ngomola pelo and we do not take people's affliction lightly or for granted, motlotlegi. That much I can assure you of. Ke a leboga. Honorable Salshando for Honorable Disho. Question number 4, Madam Speaker. Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ke lebogele motlotlegi for potso eo. Madam Speaker, the Green Book is an administrative manual intended to provide consolidated guidance on the extension of privileges and benefits to some selected public office holders, including the President, the Vice President, Speaker of the National Assembly, ministers, Deputy Speaker, Assistant Ministers, and the Leader of Opposition. In addition to these specified offices, the Green Book also covers former presidents, former vice presidents, former speakers, former ministers, former deputy speaker, former assistant ministers, and former leader of the opposition, and where relevant, their spouses. Although the Green Book exists in countries such as the United Kingdom, and of course may have inspired introduction of the same in Botswana, ours is modeled differently to serve different purposes. Madam Speaker, although we have not managed to retrieve the original Green Book that was designed at the presidency, I am reliably informed that it was introduced in the early 1990s. I can also confirm that there are versions of the Green Book as revised in April 1994, November 1999, February 2000, April 2004, April 2008, September 2012, and November 2017. The latest version, which is in use, was revised in August of 2024, but printed and circulated for use starting in September of 2024. Madam Speaker, the September 2024 version of the Green Book is currently being reviewed. I need to stress that the Green Book is
a set of administrative instructions to guide those facilitating the President in making decisions relating to the benefits and privileges affecting the specified public office holders. Those public office holders covered in the Green Book are also in a position to refer to its contents for appreciation of how they are facilitated. Madam Speaker, I need to stress that while the Green Book is issued under the executive authority of the President, it was never intended to replace any laws governing the administration of benefits and privileges for the public office holders specified in the booklets. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Leader of Opposition. Can I kopa go botsa gore gone mme, where does it get its legal basis? Ka gore e dirisiwa to allocate even resources. How le former president go na le molao o tlhalosang gore o ka hiwa eng. Molao o le gore o underpin Green Book o bo letella gore go ka ntshiwa resources ke ohe. Minister. Ke a leboga motlotlegi potso e siame e bile maleba. Mme hela ga ke batla go araba ke sna proper guidance on that question. I think it's a new question altogether, motlotlegi. Where does it get its legal basis? Allow me a bit of time to go and get that information and come back and give you the answer appropriately. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Kapinga. Ke a leboga, Madam Speaker. Ene ke re ke botse minister hore a me halele mogelona hore sephiri se surrounding the Green Book le hore e provider eng ga se encourage too much discretion. E leng hore gongwe it can be used inappropriately but by the person o hilweng authority ya hore a determine the benefits tseo. Go pala eng gore the benefits the privileges tse di hiwang batho in terms of the Green Book didn't open hela setšhaba se itse gore this is what the Green Book provides. Ga se gore go na le tshenyo e diragalang e leng gore puso ke sa re ya lona hela ga se lona ba le simolotseng Green Book. Ga se gore puso tse hitileng gongwe le ya lona ga e eletse gore setšhaba se ka bona gore go na le tiriso e sa thamalalang ya madi a setšhaba go benefita batho ba maemo a rileng. Ke eng le ka sekala dirago mo gore go nne open? Minister Mputindi Koloti. Ke a leboga motlotlegi Kapinga. Me gone hela tota the intention of the Green Book ya ka ke ne ke tlhalositse motlotlegi. Well, I don't think it was intended for anyone to abuse it, and obviously those that actually do, it will be very unfortunate. Why are we not making the information available? Why we're not making the information available? As we speak, we are currently reviewing version is currently available. Yeah, that was done in 2024. They are welcome. And monakong e sa hediseng pelo ke tsa gore re tla khona go tla re tlhalosa gona gore this is now this is the updated version of the Green Book, and in terms of it being made public information, I don't think that's anything that is ke bothata. But like I said, and how we rectify some of those depots. Honorable Malusi, for Honorable Lucas. Agit, negela itse go te minister ga yo ke later date be minister ke bona le te yana o sila ke zore kana
Yeah, gore re later date la ka minister a le ba ga sa batla go yara ka nona a re le gae ya na itse gore tona gate re Lucas gae. All members, re heditse dipotso tsa gompieno. Can you go to motions? Clerk. Notice of motions and orders of the day. Establishment of a task force to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in government projects. Motion resumed debate. Order, honorable members. The question is that this Honorable House requests government to immediately establish a high-level task force mandated to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in all government projects, and further request that the task force be required to submit a comprehensive report with actionable recommendations to this Honorable House within 6 months of its formation. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned last Friday, Ora Upule was on the floor debating, and he's left with 3 minutes and 44 seconds. Honorable Mabuse Pule, to continue your debate. Ma UDC ba itikile ba thetile ka dipalanyana tse di botoka ha re compare tsa beke e fitile motsamaisi dipuso tsa parliament mola tsa mo mongwe hela ke buile ke re ke emeno gain tshutiso ya ga honorable Moalusi mmile ha ke tlhalosa mabaka nna ke a ntsha ke re ka tota nna ke bereke le bakanyana go immigration ke tlhaloganya complexity ya di problem tsa immigration tse leng gore khatlhano le sene se bua ke tona ga araba a emetse tona Mokhwari o na tlhalosa gore di matter tsa bona di ka understand better ke ba direla puso ba immigration, but I want to say to him that cannot be correct because wa maru ke gore the issues of immigration are very complex. Egena ga fa di ka itse tshwana di issues of human trafficking gore these are complex issues. The pimps are international crooks kana criminals ba le gore tota ba dirisa maranyana a rileng gore o se ka tlhaloganya go diragala ene. People who have forensic investigation skills ke bona ba ka kgonang gore ba ka diga out to some of these problems, like go senya go dira mo go teng cloning of pictures go ba tsa setshwantsho sa ga honorable Pule ba se tsenya mo passport ya ga honorable Moalusi. Those are skills that immigration officers of course don't know. The cartels tse diragalang tse di leng teng right now gona mo Gaborone mo re bolelang gore gona le bangwe ba kgona go dira boma. Now I had that experience. Rana le umango na diro ke a group of Asians go ba le go mo go ditshane ba le gore go ba epa gona ga nna dingalo gore re tsene le gote. So indeed, like I'm saying, we have complex issues at immigration, and ke tsa gore re Mokhwari ke mongwe wa batho ba ba itseng gore those issues are very complex. Very complex. A ke di handle ke di officera tsa immigration hela le tsa labor. Go batla di experts ba le gore ba na re skills tse di rileng. And the beauty I think gore recently re Mokhwari tsa re nela migration policy e leng gore we tsa as an intervention method wa go lwantsha go le ka go lwantsha go ana out di tsa immigration. Di gantsa bo statelessness tsa bo male bo man, those are complex, very complex issues. Di gantsa gore gompieno e be le gore na di border tse di tshwana nna le ena kana re na le experience o bona ke mo supporta ka we come from border villages tse re itse mathata a immigration a diragalang mo itlhelang go di border villages. Gompieno aning nna o ke le gano ke le tswa me tona ke gore re bone border e tshwana le ya Sikwane e expandiwa e nna commercial go extend our tsa business clarification and all those things. I will try to say like sepe ngame obori ama penente ke etse ya no totala di tse ke dingwe tse di sontsori di lebelwa ka ditlholole. And then like he's saying, once that investigation has been done, jaaka re bona mala go dira forensic audit go tswa di company tse di regional tse di local tse di tswa go mahatsase, bring in a conglomerate of expertise go tla go lebela mo di khantse dintsinya ke bona gore re ano go bohelobele gore bantsha
the proposed ramifications, tse di diragalang mo di-issue tsa immigration, ba ntsha di-recommendations tsa gore puso gore e kgone go lwantsha dikgang tsa go nna yalo, e ka di lwantsha ka mokgwa o ntseng. So I stand here, Madam Speaker, in support of this motion, and I pray that le rona ba bangwe ba re leng teng re se ka ra shoot that down, e nne seko se e leng gore ke tsaya gore ga e ka dirwa tota re tla bakanya dikgang tsa immigration. Ke a leboga motsamaisi wa puso tsa palamente. Honorable Pius Mokhware. Thank you very much, Madam Speaker, and thank you. Good afternoon. Make it the Ministry of Labor and Home Affairs. Yaka kibuaya loen. Utwelet. Osalu simulukite ka January. Ministry of Labor and Home Affairs. Bodera a task force. Investigating all these issues. Seribu ankatsoneti. Tekuta mototeke abu akatsoneti. Yele ngore ke task force the immigration officers, it's DIS, it's police, it's DCC. Ba lebeletse kgantse ba esetse morago. Madu a tenke ya ka le bono gore re kgonne go bona gore go na le bangwe batho mo Botswana ba batlang ba dirang ba ba forgerang di passport tse di tshwana tsa India, tsa Mauritius, tsa Malawi le tsa Lesotho. Batho bangwe ba tseng ba ntseng yalo ba ntse ba tshwara a very good number, close to 100. Ba re tere ba tshwara ba dira jalo bile ba ntse ba busediwa ko morago. Bangwe ba bane bile ba dira re ya ka nne re leboga re ta go lemoga goreng go na le bangwe ba dirang fake documents. Mongwe a tswele dio tseo o sa a perile go pela ga lekgotla o mo beili bona ba dirang dio tseo. We have the syndicate se tse re di itse tse dintseng di tlhotlhomisiwa tse gore di setse morago. Like every day we receive a dedicated reports on what is happening ba boneng ga ba dirae. So ke tsona se kereng kopo ya motlotlegia ga e tlhokala gore e kata ko parlamente, ga e tlhoke gore go nne le any other special task e tswang. I don't think there is anyone here who is more experienced than those technical officers. Clarification. This passport is forged, is fake. About 50. That's what more than close to 100. Barabatswering, Batamon, Batoko, Pakistan, Batoko, India, Batoko, Bangladesh. Every day, Habatsaramon, Bilehono, Batswa. If it says the Ritzele Catselam, it says the Rabat, Eri Dirisang, Horing, they are not to Barahono by identify. The says the Ritzanyamaranyan Island Hor. Mungulumu, Tamu, Chana Tapa, Flame Machina, Habukakwa. Ritabritur, who Buki le Bomang, connect with Interpol. When was the last country visited? Yakabalenda la kwenu airport at least retawarena likicho. Kises dirahalamuma hatsengama. We are putting that in place as a matter of urgency, and government has actually approved that the rem kadina redirejal. Kormulumu koreaka haurakati keturu ku London. Utabarito haurakati ketikuan what Kamaranyano or regular ticket utalemo Botswana. Then we can see, we can just have a look. Okay, we will profile about that thing. Babana lidi khantelin senyalo baskabatsana kwana. So ritually it's ridiraja. Hakiboni to taura ke khanye ka bon kha tlhokala. Clarification. Okay, I yield. Clarification, Honorable Mwalisi. Madam Speaker, ke bilaela minister ka rona seo asa uta motion kana asa obala. Ka gore ene o bua ka immigration gore batho ba ta tsena kwang nna re bua ka batho ba setse ba le kwano ba bereka ba le mo ditirong ba theogetse ka work permit ba o hile permit ke ministry wa gago e be re bua ka subcontracting mo di site mo ileng gore motho o ne tswe tiro ke government gore a ge sekwele go ta subcontractor ba tswana a ba subcontractor batho ba ileng gore ga se ba tswana ya no ha ke uta bua sepe ka tsone tse di mo motioning o bua hela ka tsa di dirang tse di sa amaneng go tele motion. Yeah,
o ketla pele mo tlotlege o se ka re ga ke a retsa ke ne ke reeditse mošola ka ba even your recording ke reeditse gantsi thata ra ba ra nna hatshe le my experts ra ba ra lebelela tota motion o batlang gona gampe kwa nka ora ka di fake permits tse o buang ka tsone tseo we locked Loapi House ra tswala ra tsa di permit tseo re di tshotse ra di itse re itse le batho ba di dirisang le ko ena monna o ke reng o tshwere wa saka o sakela gone go ha batho fake permits tse di diriswang ba ba theogetseng gampe ko mo ditirong re na le raid ko mining wa Toteng last week re tshwere batho ba ntseng jalo mo mining re ba duedisitse ne re na le raid ko Jindal batho ba ntsalo re ba duedisitse re ba ra duedisa le di company so ke go bolela dilo tse re di dirang. I was giving one part ya ke tsena mo di permitting tseo ebile re bone gore bontsi jwa batho ba dirisa di permit tsa di farm tsa farming we have found out that bontsi ba tsone motho a tswa ka re tlhala ga bereka le ha ile driver o tlhala a dirise permit tsa farming mme ebile gape le tsone di farm tse go tinditeng tseo ga dio malatsi a re change ga o batla o kopela mmereki tiro bo re hise farmer ra go bona ko polasi ya go e leng teng be re bona gore go na le eng teng ga re sa tlo re ba neela hela jaaka pele because bana gore re dira jalo wa bona so jaanong re tlwaetse ka so se ke so se re se dirang every day and ke gone mo e leng gore gone gampe kwana all the permits tsa farming so they have been looked at in a very very special way. Jaanong ga go mo jaanong ga o ba Jindal ba tla go bola gore Jindal e duetse boka 45,000 re ba charge ba ne ba bereka tengo re ba kitlela e le task team yone o buang ka yone ra utlwa nka go bolela le di company come to my office then I will show you gore re dira eng. That is why gore ke so se re se dira fake permits ra dira jalo go na le bangwe ba tsana mono Botswana bo ba itirela dipampiri tsa bone ko ma driver gompe kwana go no pe driver heavy duty driver yo re monela permit ga re bona o e tshotse ra investigator se re lemogile gore go na le bangwe ba di dira ra utlwa batho ba botlheba ra itse re di dirwa ko kae mme molao wena ka bobutsiwe ka fo o tsamang ka teng ra go hella re tshwere batho botlhe nka go bolela ka ra ka se re itse gore go na le ko dirang teng ko South Africa ko Zirast tsone di fake permits tsone tse le gore di teng mo ditirong ra bona yaanong do tsena ke tseo re ra di tsena ga go tlhoka ga le task force ka gore re setse re na le batho who are qualified. The investigation at an advanced stage ebile tsetse di itse bangwe batho ba re ba imakileng gore ra go tshwara o ka tsatsi la bokana so do tseo ke tse re di dirang di teng facts ga re bue dilo tse ke reng ra di akanyetsa ke ja go go rakere ya go bona gore batho ba mine clarification wa ga re ke kgonegile bana ba tshajwa last week ba kae go to my office today they paid. Akir, how can I go to Jindal, they paid. Go to Mama Bula, they paid. Right. Janu, return back to bar. Okay. Clarification, Honorable Cow. Ke go twa sente tota honorable ne ke re ka re a go tlhalosa gore a mme go tabe go hile bothalela jo bo go godimo gore ha ile gore o itshwere ya ka o itshwereana e be re nna le another parallel unit e go dirang sone so se dira a bana go senyetsa kgang kwa ba itshwereng ka teng. Yeah, thank you very much. Yeah, na ke tsela gore ga re ka dira rota re be re senya gongwe re Lucas wa mpotara go to tshajwa ya ga o tshwara ona le fake permit o sa tswana ba reka mo Botswana wena o le individual 4,000 pula go tswa for company 5,000 pula so re tsaya 9,000 jang ga ba tswelle ba bereka ra re nna le utwa di ganana ke lona ke go bolela gore ya ko officing wo go utwa gore o to o bona gore batho ke ba ba ya ona ra mogware ya boela le go morago go la segana na mo parlamente ya ba ta intshwarela ke tala boela ko morago kana gore o mlule no wa bua ta ya no me hala gona Madam Speaker I withdraw that group I withdraw that you are free to come to the Ministry of Labor and Office, even Moraga Parliament, and Leo, you put about to bottle Baba charge train. Mavane ka Friday, who do Alabama mining or go to Tengole, but we do so now, my dear. Baba just show my 4,000 plus my 5,000. Matata Kihore, so Soba Susi. Guess what? One Kakalaba to Bader and do even our own workers.
mo labor, they are involved. On suspension, close to 10 people on suspension for that. Close to 10 individuals, officers, but the rank because Homona, Kiri Katea, this cartel, did need. So we are working on that. And Harakasimuna Cloud task force, little seniors case. The little do well, it's a longer debate, Haki week at one, Rizor Zamela, Copile Cato. Yan Kesone saying, Kesu Kupa Bangamaker, Aruko Belay. Let's labor and home affairs. You will see the result. Madam Speaker. Honorable Hoboton. Madam Speaker. Nane Kirilo Wetara, Oramo, Mokware. Amargumana, Lemohopo. Kara senda se mesi. Kyon Samabaka, Otela, Atta Samohopola, Honorable Malus. Jano Hakichori, Hasano Arinya, Levata or Signesa. But there is a lot that we can learn from South Africa. Re Pusue Holo Holo in terms of democracy. Megadita Maiso. Hey, Rocomo Mas. How we come to a cherry thing? Abalarnia, Parlamentos Katumela like a cherry. We eat a same way. Mohopolo Michael Lanekori. Unyanyabul lesson will say we. Over the Hornella, the Chosa to the Sari, when Lagansari, my 4,000, 5,000. Hey, 5,000 has a Madimo company. But I do a was one of duel, and then what? But I happy. Repatar Hotanella Cote, Karakanye, Harudumelor Canan Siribuar, Moracabatana Balla, Cocojindai, Kilagabuela, like a Panya Jindai, so loses a passé. Say no worry. But by Racho driver the Tampan. The Kiribani, La Corbaho, but driver the Kiribani, over the 4,000, Teba Twelel. None the girl what I will a deportation, or about could be honor 4,000, 5,000. But about you are the contractor, I was on about you are the contractor, by the nail about Tobabone, over charge 5,000, 4,000. Can year transfer return the good thing, Moho on the Kawari. Ronaka we interested Gelale with the local Pan African Parliament. Kanyamurutu take migration. Horrible home affairs. Keep on a baile horror, but send a little good thing, moring. Even already permitted work, permitted Pampiri said, Sale Hatselibo Mang, but you are coming Kunyati. Me and Hokola Hela Udim, Arabat Hokola Udim, the motion over the written a locote. Our house I dirijalo, Honorable Minister. Et a roreta very Peter Lemodia Mozechana South Africa, Elor Batana and Batseri Mola about Senya Modiate. Harbat the same as Sensia. I yield. Madam Speaker. Honorable Mokhar. Thank you very much, Madam Speaker. Me ne kebata orekana. Se ona o ka se dira sene se ka se re ka hane motho te ga kila ata ka molao ntangore ro oketse the penalties. They agree with you. Ro get the penalties some 4,000 tell them 5,000. Kana tso di batla tshantsa mala. But highly for the processes, more. Research really table research really advanced. Le one South Africa ra e gaisa ka re ke ro khona go phikeretso gompe go ana go re ya ka bua ka tsore diphimisi o nthaore ga re khone go tshwara batho ga ke tsora tax force one a tla khona go dinyanya bolla dotse me ana o nthaore it are the same people who we are using. How your tax force work and we have experts who are dealing with these issues. Yano naneker, Hongwe Mututeri Yakabua, Hanakabua, Halakaho gets some mad, the charges. They agree with you because we are still working on that one. The charges do okay, you got set 1 hour, 4,000 to Amutu, 5,000. They are not deterrence enough. Kalebo. There is no need to preempt the task force. Task force at arrange to elete ebe le ki one ka reng ko bohelong ilibile mabaka ote ebe eta ka tharabolo me ra tswana gore be re etella ko pele re kana re tshentsa mola honorable Norbata clarification honorable Lucas ke leboga comrade ya nkemela ke gonele clarification honorable Lucas ke leboga Madam Speaker. Mina ne kere honorable go botswang o bua kgang nngwe me ga e tswe sente ne kere
a seo se buang gore task force botlhokwa ja yone ke gore investigate even the role of the minister mo dikganyeng tsone tsa di-work permit tse e leng gore di neelwa ka mokunyata le tse dingwe a se ene yo o katang gompieno a re go se ka ga diro yalo ka gore task force e batla gore le ene e kwe mothodumele thata ene monna yo a buang batho a re ke di ganang. Honourable Minister, you are Now, completely, point of order, Madam you are Speaker. completely conflicted. Point of order, Madam. Task force e buang ka yone. Point A of re batle o maela e order, bua mo tseleng. Point of order, Ramokgwebo. Nya ne ke re motlotegi Lucas kana ga a bue sentle ba tswana batho ga ba sa mutla sentle kana a re gore magamogoko a buang a re ke tlhotlhomiso kana ora gore ke a se a rialo a re go na le dipampiri dingwe tse di ntshiwang ka bokukuntshwana ya re ne ke re mafoko a wele ko morago a se ka toga a nna jalo mo teng ke a leboga. Nya me nna ke a motlhaloganyalo a re task force ya e batla e tsenela gore e go itlhella le go wena o le ministera gore a o tsamaisa dilo sentle ga isa re wa senya go tlhotlhomisiwa Elucidation. level ya task force o batla e tsamaela go a go tsena ko ke motlhalogantse gore a rialo. Honorable Hobotsang. E tshwere sentle Madam Speaker. Tota se re batla go se dire ke gore task force e go thodumela e go tsena ko teng mme ebile e se ke a ba tlogela ope kana ke ministera kana ke PS gore ko bohelong e be etswa ka ditharabololo tsa gore mme anong a go ntse yana go tshwanetse gore go dirwe jang ka gore go na le di-issue tse dintsi tse tshwanetse gore be di lebeletswe go na le kgang ya compliance ya gore mo gongwe melao e teng le ditsamaiso di teng mme ga di diragadiwe ebile ga di a itlhokomolosiwa ke ba e le gore ba tshwanetse gore Elucidation. go na le bo compliance enforcement melao e tshwanetse gore e diragadiwe mme e le teng. I yield, Madam Speaker. Elucidation, Honorable Lara. Ke a leboga, Madam Speaker. Ta ke leboge motlotegi gore a be a tsile ka kgae mme ke supe gore Honorable Minister ke dumela gore through you Madam Speaker ke dumela gore se Honorable Minister a se buang le se motlotegi Moalusi a se buang di a tsamaelana mme ebile botlhokwa jwa this task force gore e nne independent from the minister. A minister a wa itse gore ha body e rejectile motho ka moso o bona mo strateng ka authority ya ga minister e ile gore motho a feitse all the point based system. Ke bua jana I used to be in the boards ga ke bui ka wena hela specifically. Then the minister who is over this person failed kamoso because the minister has got the powers to override abe inaena a helang a ha motho yo ile o mo strateng king o le ka go itshireletsa le wena o sa ithole marapo gore e re body ha e dira diotse me bile go nne mo mpananeng gore ministera ga gona ka me gang ka te ka gore o super inside job ya badiri ba gago mme wena ga o itshupe ka monwana ke a leboga. Ke a leboga Madam Speaker. E ne re re dikgantse di dintsi tse le gore batswana ba lla ka tsone tse le gore tshwantswe di thodumelo ene di thodumelo go thwahetswe dikgang tsone tsa bo fronting tse le gore le a go dirwe subcontract e neetswe motho ke motswana ga re o ithela le gore a gona botswana mo teng ke mo kaele gore motho o ne a frontela dikgang tse di tshwanetse gore di thothomisiwe a go bone hela mme the biggest culprits Honourable Minister di mine diteraka ke tsa gore o bone gompieno yana gore ba diteraka ba eme ka dinao ba lla ka ntata ya gore batho ba itela hela ba tsile go tsa ba tsene mo industry ya diteraka ba onna tsa dineta dinoka tsa rona mme go ntse e le selelo hela mme go sa irwe sepe Honourable Minister gore be le gore selelo se nna teng ngwaga le ngwaga batho ba lla mme go sa irege sepe o le teng
o bo re nya emang pele ke a dira nya right re batla task force e le gore e tla totomisa dikgang tse e totomisa mongwe le mongwe without fear or favor e le gore ta be le truly independent e be tswa ka tharabollo ya gore mme jaanong a go ntse yana go ka dirwa ka tseleng tse ja e liwe dikgang tsa bo enforcement bo compliance and so forth and so on. So I do support the motion. I thank you. Honorable Leka. Madam Speaker. Negeri ke maha ke la kgathanong go thelele le mogopolo hela gore go ka formiwa that task force. Ke supa hela gore motion o tota ibile hela ka ne re mo khara supa gore ba dirai yana o dira gore motion o ne bokwa thata yana ha o nna bokwa yana go tama gore nka be monga mogopolo a o boetse morago a ba kopa maitshwarelo mo setšhabeng a ba supa gore o ta go bata bili amende bili yanong e tanka gore di charge tse di okediwe gore re motho ha chargitswe aba bo amenda gore re motho ha chargitswe within 24 hours aba ka deportiwa gore go leka go strengthena se re mokgwara a buang ka sone. Clarification. Ke a go inela. Clarification, Honorable Malusi. Ke a leboga Honorable Speaker. Ne ke re ke botse Honorable ka gore a o itse role ya parliament ya oversight gore a me ha ile gore o dira oversight o le mo parliament o ka dumela sengwe le sengwe hook line and sinker se se buiwang ke executive a ga gona information ha o itse wena gore executive e gona go bolela information e seng yone ba re ba dire selo ba sa se dire a gona di example mo lehaseng la Botswana go ileng gore batho ne ba gana motion ba re ra dira e be ba sa dire example ke gongwe ha ile gore o nontse go dile billion ata mo parlamenteng ya gate ya media ene minister a e gana re a dira mme le gompieno ga ba ise ba ka motion wa teng gore a mme wena o no sentse o godile o le motho o motona di tse ga di diragala ga o itse gore as an MP you have to hold this executive to accountability. Honorable Leka. Ke a dumela mo parlamente na batla go tlhaloganya lane ke godile nya e sale ke gola ne ke re ke mo rurahaletse gore dio tsa buang ka tsone ke godile me gape ke mo supegetse gore mo seemong sa gompieko se ile gore itsholelo e ka hata se ga kgatelelo ya ledi ha o bua ka go forma this thing gona le the cost implications tse ile gore di go nna go godimo thata kana batho ba re ba go neelwa di allowance starting hela from ka maroko a bone a re tse gore komite ya gagwe ya propose e formiwa ke batho ba le 15 me batho ba le 15 ba tsa pediamo ya 1.5 me bile batho bao ba tabe ba le ko lehelo le for the next 10 days gora gore ka bikinyana yone o hela ba isebe ba kopane le batho ba tsere 150,000 ba mo komeditse me that 150,000 no go ka diriswa the same structure se se teng yana ha ile gore ye le yone ya ga re mo khware le yone e emeletse o ra gore yana re bua ma 150 clarification yo mongwe a dule ka tsela ka yo mongwe a dule ka Afghanistan me re bata so se le wa ke go tlhaloso ta ke go ene Clarification, Honorable go botswang. Ke a leboga Madam Speaker. Ora member ha go buiwa gore gona le batho ko di parastatal leng ba ne ba amogediswa ma 150,000 gompieno motho ate wa amogela 400,000 ka ata se ga puso ya UDC a o santse o dumela gore kgang ke mmadi go kana ke ka dirisiwang ka teng Honorable Leka. nya go a supagala gore motho tegintse a se yo mo lehatsheng o bua ka nya ke ra a se a ile South Africa o bua ka dikgang tse le re hitile mo tsone gore ebile o ta o mangwa thata ke chairman wa PAC gore ke kupile gore dikgatsa PAC di ska di a thola dita ya no ra ga ba mo brief ha goroga mme le gale ta ke tswe mo go yone ke supe gore when we talk about the agency and then
o bua ka agency o bo re 6 months, then go bitha the logic ya agency. Hanga kwa re kore hane ile gore this matter is very urgent and we need to respond. Hanga ka ra boa ra half a year. Then ora ra ga gona agency. Nkabe ntse re forma committee la ile gore ha ile gore yene isio ya emela that committee. So Elucidation. Ke dumela gore Elucidation. yes, elucidation. Elucidation, Honorable Mokhare. Thank you very much. Thank you, Motutlehi. Maker, kana hona le bosupi jo bo tletseng gore makwa a Motutlehi a buang ha ile a gore go diriswa di permit tse seng tsone. Already ya ka re bua go tse tsona le bosupi ya batho ba chargetswe. Ba ba bonweng, ba identified and charged. Bo ba duela. Up to this morning, ayano ga bone gore do tso ke bosupi. Ya go supa gore tota sengwe sa dirwa sa re se dira. Ke dumalana le wena. Maybe le gape ha o ka reetsa batotegi ha ba emella ba netso go netso go supa ka monwana gore minister nka re motion o itse witch hunt gore nka re ba o dirile gore ba wa re witcha ba o dirile gore nka re ano ba bata mongwe mo kganyeng yo ba bata go mo lebisa malato ke so bona ire ha ntse re ntse e be go emella the former vice president a bua gore re mo kgware ga a bue sente former vice president wa BCP a bua gore re mo kgware ga a bue sente ne ke re ke supe gone mo gore ne ke re ke supe gone go mo gore Order, members. Arretsane. dio tse dintsenyana tsa go tsoma batho ke tsone tse di regisang dithopolare a di-congress mme ke supe gape gore gomo ka bogone motion e ntsenyana we should know gore we play in a global world. Motion o ntsenyana it's a signal to the investors ba kgona go phika gore ha ile gore batho ba ba kgona go akanya yana e le mo parliament a tswa maitengo a tekae ko nkange aba akanya yana it's very risky for the country ka gore investor kana di investor ga di lebelle hela gore what about you le gore o compliant jano go mo ka bo gone ne ke re gongwe le yone mo parliament o nka ba kopa gore a go polish motion gore re tere mo support sent because if it sends a raw signal to the investors gore gore le yone economy re bata go e bankanya go bitha the logic ya sone se re bata go se dira ka gore people would run away from such countries tse le di tisa melao e sa nonsense and kante yone go mo e bata gore go bo hello ha isena go taka madu yona ring madu a teng a nne le di timeline ga ke a bona ene re a emela president a supe gore ene di keletso tsa gago mo punishmentong o batla gore go tsewetse dintsenya yana o buile ela o ntse yalo ka sekgata but a sa supa gore o batla gore go bohelong go diragaleng yana ne ke re ke kopa gore ba parliament re le nthoko di motion tsa rona gore re baballa economy ya Botswana and we cannot bring the motion ela ka gore gate we are in oversight ga se gore ga lo oversight go twa re utise sengwe le sengwe ela le se ile gore oversight engwe le yone e ta ipotsa gore ga e ka associate le wena go tabe go ntse yang ne ke re ke ema ka mago kwa lekalo ke supe gore ga ke dumalane go thelele le tshutiso ya mo parliament wa nkange ke a leboga Honorable Morolo. Ke a go dumedisa Madam Speaker. Nte ke supe gore ke tlile kwano e le gore ke tlo dumalana le motion mme ka ha Honorable Mokhare a respondileng ka teng ke changeile ano ke support Honorable Mokhare. Mabaka a me ke gore mabaka a me tsala me o changeile lo era ra stlo tsala mabaka a me Madam Speaker ke gore tota ha minister a tlhalosa gore gona le se ba se dirang se motlotegi a reng se dirwe ebile ba gatetse pedi ba mo grounding gona le se ba se dirang puo eo hela nosi Madam Speaker ke tsa gore ya convince gore re ka skara tlholo re ya lololola le kgana tota hela ebile se go motlotegi nka ba se bua se tshwenya
ka ile mo komiting ya PAC se ke batlang gore minister a se le tlhoko ke kganya di stakeholder bona ba dirang ba nang kola gore ba tshwaraganetse tiro e ya di exercise ka ya di raid tse ba di dirang le go officing ana le batho bao ba le phata la DIS nna kganya ka ya le tona ya ragaetso ke ga itumela re ka tswa ha re bukile ra tsa kgang ka DIS ke ipotsa gore e dira tiro go le kae diemo tse lephata le leng mo tsone la Honorable Mokgware tse a dumelang gore di teng tse Honorable Moalusi a di buang tse di diragala jang re na le lephata la DIS bangwe ba bone ba deployile ko ministry ngone go lo mo re go bitsa re re Clarification. ga gona opo ka sologelang gore re ka nna mo diemong tse ka lephata la DIS le le teng mo ministry wa Honorable Mokgware diemo tse nka be di sa buiwe ga e le gore DIS a rona tota e bereka tiro e reng gore re diretse molao ya gore e bereke nna ke na le concern e ka logela gore tota nka be re itebaganya le lephata le gona le tse motlotlegi a reng gongwe re bue ka tsone Madam Speaker Clarification. nte ke gona ele tsalang la ga o rile ga o tsaya go se tlhaole tsalang Clarification, Honorable Moalusi. No ne ke batla go botsa Honorable Morolong gore ya anong ka gore di a se teng mo task force ha o bone gore gore re na le peba re dise dithotse ka peba a ile gore ga o trust wena gore ntse ile teng ntse le deployile kwa go ntse go na le di-leakage tsonetse ya no e teng gape ya investigate gape be ke botsa gore ya no ha e ka re team ya investigate a ithaile gore gongwe minister Mokgware go na le tsengwe permit tse a di approvileng ka gore o na le power ya go approve permit a me o bona ba ka kgona go investigate foromane wa bone a ba rumile ba ba tshwara dinala tsa gagwe mo pitseng a mo ra gore ba ka nna brave gore nya minister mme kana go ha re ithetse dinala tsa go ka leboga Honorable Morolong. thank you nya it's unfortunate ya la motlotlegi kana ga wa tlhalosa mo motioneng wa gago gore gongwe le yona tiro o reng e dirwe ya ditlhotlhomiso e simolola go tswa ko kae go ema ga kae gongwe ke go akanyetsa hela ditlhotlhomiso tsa go eletsa di ka ema ka ngwaga 2024 mme kana go ntse alo go exclude Honorable Mokgware gore a ba somoteng gape it's unfortunate Madam Speaker gore forensic audit e be se kile ya covera ministry wa Honorable Mokgware nte ke sa ka nne ke re wa Honorable Mokgware ministry wa rona wa Labour and Home Affairs forensic audit o re be sa o covera me coverile maphata a mongwe a botlhoko ke sengwe se ke tsang gore it's a very serious omission gongwe ebile motlotlegi o ka ba sa bue jaaka bua kopela gore go nne le ditlhotlhomiso tsa mohuta o ra bona mo mahatsheng a mantsi gore kganye tona ke kganya immigration and e hella e overlapela mo dikganyeng tse di tshwana le tsa labor mo go tshwenyanyane ministera le mo go re tshwenya le rona re le parliament nna ne ke re kganye nngwe ministera na e bua bagatsi ke yone e botlhokwa ha re ka ra diragatsa motion wa motlotlegi e be go tla some recommendations obviously issue ya fines and charges ke yone e leng gore ke yone konoko because re tla be re tla ka ditlhotlhomiso tsone tsa di kopang motlotlegi ga re sengwe re tla ka tsone re dirisa the same law yone e leng gore e re beile ha re leng teng e lisa motlotlegi e re lisa rotlhe re dirisa yone melao yone eo go charge batho bone ke dumelana le ministera gore kgang kgolo gore a re ke di-fine kante ke di-charges tse tshwana gore re di lebe go heta se motlotlegi gongwe a se kopa nna ne ke raya motlotlegi a obege re tswe mo kganyeng re ditebaganya yaanong le kganye ke batlogele ba pele ya DIS ke yone kgang kgolo e leng gore tshwana gore re e tsena mo go yone gongwe gape motlotlegi ka bo kile wa re sedimosetsa dipalo tse gongwe wena o nang le tsone motlotlegi minister o ntse a re ga dipalo tsa di-raidi tse ba di dirang le ba e leng gore ba segetswe ko thoko ga ke re gore o molato rra mme o ka bo kile wa re ba apere dipalo tseo di gadarileng tsa gore ga o bua kganya ka bokete bo o e buang ka bone gore dilo ga di tsamaye sentle kwa re na le di-case di le kae tsa dipampiri tse di sa diriwang sentle ka ga molaong e le di-work permit for instance
le tsona di pasa tse di sa dirwang sentle jalo le jalo ga o sena dipalo honorable ga ke re o molato thata mme hela ne go le botlhokwa gore no o ka re sedimosetsa dikgang tsa mohuta o nna hela kgang ya me gona ga o motlotegi gore mabaka a gago ke a utlwa le nna ke a tshwenyega gore lephata la ministera wa mo ke morata e be le sa robalwa ke ditlhoko le ena a rialo ke sone se a emeng ka dinao a leka go lwantsha bosutlha bo bo diragalang koo bo a bo inheritileng mme ne ke re ka magoko a kalo Madam Speaker Clarification. ke ema ga re tsene mo kganyeng e leng gore ta ke batla e tsene mo tafoleng ke a leboga. Honorable Aaron, before Ubuane, Kerkele reminded by 26:04, the mover will be responding to the debate. So you are left with few minutes just to continue, Honorable Aaron. Ke a leboga Madam Speaker. Ke supe gore motion o ke ema ha go ema nokeng. Ke ema nokeng motion o ka gore motion o ha ne ile gore ne re ka o tsaya ka thwahalo ona le kgonagalo ya gore o thuse goromente gore o tise ditiro mo gae. Point number 1. Ka gore re bua ka ditiro tse ile gore mo bogompieno ke gore di tshwerwe ke batswa kwa mme seng ka ditsela tse di siameng. Yano ka jalo motion o thusa puso gore o hetelle maikaelelo a one a gore batswana ba bone ditiro. Jano o pehela e le gore o ka nna kgathano le one ke o ile gore o kgathano le gore batswana ba bone mebereko ka gore go setse go itemogetswe gore bontsi ba ditiro tse ile gore di ka dirwa ke bengae batho ba ile gore ga se bengae mme bile ba sa qualify gore ba ka tsena ka ditsela tse ile gore ke tsone tse re batang batho ba ba na le di-skill gore ba ka to go bereka ba setse ba iponetse diphata dingwe tsa gore ba ka dirisa tse ba ka di dirisa gore ba riana ke nke riana ga o ka gakologelwa e ne ya re go tokagadiwa tsela tsa gore re screena ja batho go ne gata ka mogopolo mongwe o ne o bidiwa point-based system. This amayalo ha wa empa mogopolo wa point-based system o ne wa supa gore motho o ileng gore ke wa sebopego se o ka letelwa go tsena ga ile gore jana le jana jano honorable minister bothata boha honorable minister di body tsone tse ile gore o di thomile tse ile gore ke tsone tse di go thusang go dira tiro di a lela gompieno ka gore ba ta rejecta motho ka moso ba mmona mo strateng ha motho yo ba re ba dira ene sweeping ya bone ba ithela ile gore honorable minister o mo hile permit yano ka gore honorable minister ona le dithata tse ile gore body ga ena thata ya gore e ka di challenge ke sone re reng go ka thusa gore an independent body e le gore e ka dira diotse e letelle gore e dire ga re bua ka batho ba ile gore ba go amogela madi mangwe a tswa go sele no re na le boitsanape gale honorable minister re bua ka gore body e formiwe ka batho ba ile gore ba na le boitsanape e ka nna bangwe re batsa mo law enforcement office di enforcement agency tsa rona e ka nna mapodisi e ka nna bo DIS together le bone ba ile gore ke ba ofisi ya gago ke sone se re se batang jaanong ha o ema ministera a bo gana mogopolong yaanong go ta go tisa pelaelo nngwe ka gore ena ine ka thusa gore batswana re thothore bothata jo ile gore na le jone ka gore e ta be go thusa ga re re e ta tsama e kwadilwe gore ke yone what do you call it ga re re e ta tsama e kwadilwe gore ke yone task force no ga re rialo honorable minister
tlhaloganya re le kao ga o ka gakologelwa rona le lona honorable MP kore re tswa mo the same cloth hane ka boikokobetso hane speaker aleha ke gakolola ke motion mongwe o ke la o ntsha a o bolla ma BDP gore hane le ka thothomisa di work permits ne le ka ithela ile gore ditiro ka bontsi tse ile gore di tshwere ke batswakwa di ka boela mo diateng tsa batswana ke ga kgamala ile gore rona le lona ba ile gore ne re bua so se se tshwanang mme mo bogompieno a be re ha re sologetse gore ke yone nako ya gore ra amogele gore re ka dira go mo botoka a be o nna kgathano le gone clarification kgathano le ditiro tsa batswana ta ke go bolelle clarification no wena ga o yo hiwa clarification re na le gompieno batho ba ile gore motho o tswere work permit a re ke teachera me that person a se mo sekolong sepe go teng go a diragala gompieno ka gore the entry level e a bona gore o ka tsena ka wena ke gore gongwe a be a ka re ke teachera go gongwe. Honorable Minister, through you, Madam Speaker, re na le batho ba ile gore gompieno o ithele ile gore motho gongwe o rana komponi a re ke yone gold base yone e rana fa mo go gongwe gold base yone gape mme ebile e rana gongwe factory kana e rana another form of businesses ya hardware ke ha se kae ka gore gold base yone ga intshiwa motho a teng ile farm worker kana ile kwa e tswa ka gold base go nna ja ra go thusa se re le ka go se go thusa ke gore this task force ga e thokane le gore e duelo madi a mangwe a rileng e thokana le gore e tseye ditiro mme bile ke lebogela gore a bentse le khona go dira so se dira ga simologe ka wena point of order Madam Speaker point of order ga se simologe point of order honorable ka nya ne ke re kare a go gakolle mototegi ha simolla go lathela magoko a gore e tsa ditiro o nthaba mo pelong ka rona nka ro batla go insaeta khangene e diragala ko South Africa ke a itse gore ya ka utwa forma a bua yana ke a itse gore khanye ke a bring back our jobs go go bone but are bueng sente ka gore re mo sadek go mo go khobera le dula le re le mo go lona yana a ska dirisa magoko a ibile a dirisa mo parlamenteng honorable Aaron ke a leboga ha dilo di sa dirisonte mo lehatsheng ha melao e sa diredio mo go tshwanetseng ke gone o ka hellang re nna le seemo se se tshwana le sa Afrika Borwa nna ga re bue ka seemo sa Afrika Borwa re bua ka melao ya rona gore a melao ya rona e dire sente gone go itsa gore batho e ba hellano ba ema ka dinao mo strateng ba dira se ba se dira le thabisa dithou ka gore mo bogompieno se neng le se bona e le tshokamo gompieno o ema ka dinao o rotloetsa gore se ka tswelelwa point of order point of order wena point of order no matsamai ke a leboga Madam Speaker ne ke order honorable members ke ile honorable matsamai floor ne ke kopa gore mo parlamente ya rona la ha le mo difomong me a se ka re tlaba ka mahoko a kalokalo a re khobota a re tlhabisa ditlhong ke ne ke kopa ra a boele mahoko a ntseng jalo morago ga mo tshwanela honorable Aaron hate o se go bua mahoko a tlhabang mo ntlong ke a leboga me ke supe gore re letsa dikitso tse di tswa go sele mo lehatsheng le honorable minister me ga re bate di economic refugees ga re batho ba ile go tshwere nako honorable go tseela batho ba rona ditiro task force e to go thusa honorable Aaron ga se wena wa ntha o simolla ka yone mentse ga ya tege ya no ra kopa thank you next time ke task ke go supea o dira ya
Honorable 𝗦𝗧𝗘𝗦𝗧, come and respond to the debates. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke leboge mapalamente ba ba buileng mo motioning o. Honorable Speaker, gongwe ke gakolole hela gore kana motion o no bua gore that this honorable house requests government to immediately establish a high-level task force mandated to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandate in all government projects, and further request that the task force be required to submit a comprehensive report with actionable recommendation to this honorable house within 6 months. Beketa ki bua gore content ke helletsa ha ne ke bua ka motion ne ke re the task force must audit all active government projects to inspect actual workforce rosters against approved work permits quotas, audit fiscal implementation sites to verify whether subcontracting mandates are genuinely awarded, to verify citizen-owned enterprises, expose fronting arrangements and systematic loopholes, deliver hard, actionable prosecutorial and legislative recommendation straight back to this House within 6 months. Madam Speaker, ke bua jaaka ne ke bua ha ke le re le ka gore kana re le parlamente ga ra swela gore re tse sengwe le sengwe se se buang ke executive ba re ba ta dire be re thare ba ta dire ka gore tiro ya rona e tona ke oversight ke go lebella gore a mme dio tse ba reng ba di dira a ba di dira ke gongwe ke bua hela gore ha re simolla re ntsima yona a rumile ke minister, he spoke for around 5 minutes ga tsa 20 minutes o thawa na o neetswe una bala speech la me ha se a bua sepe ka subcontracting, which is one of the biggest problems that we have. Our development budget is 27 billion. Out of that 27 billion, close to 20 billion goes to foreign contractors, goes out of this country. So we need to harakakara le hasilela huma haile gore madiara antsanre aga dikwele aga ditsela a heletsa aya ko mahatsinga sele. I even gave an example for the economy bereka ya madi, the money should circulate in the country. Madi ha swala ra tsene go Mukuru aye go Zimbabwe aye go Kenya aye go South Africa ha ya swala re madi a le hatsele a re antshang ra sokoletse ka lebaka le lekana ibe a duela batho ba ileng gore ga se batswana. Minister a wile gongwe be ke bua gore ke se ke gore go minister ona bro khonogile gave a very good example ya printing. Gompieno any job a go te go a printiwa kana ke dikipara kana ile parliament tota ha ba dira dikipara tse ba re dinelang di dira go South Africa because mo Botswana contractors tsa Botswana ba neelwa hela highly emergency ya no ke tsone ditiro tse ile gore re batla gore le mo ga gore go diragala yang ka madi a Botswana. Re mokgware o na bua gore ba na le task force e na ile gore na le police ina le DIS ina le DCC me ga ka lebella molao wa immigration o neela tona dithata tse di seng kana ka sepe ebile ebe a ba bo bua gore le ha tona ga nne ka permit ya gago kana dileng ga wa you cannot ga go wa phila his word is final clarification ya no ke ta gonela nkgon ya no ha ile gore tona na dithata tse di kalo we cannot expect him to investigate himself. It has never happened gore motho ka investigate because even molao hela wa re you have a right not to self-incriminate. Ya no ha ile gore gona le dingwe tse ile gore mo minister wa di dira go nela batho di permit e se ka ha molao. This task force ya dirile will never catch him. Mira itse gore in the past ministers in his position he had given out permits. Rata ga go le gala re mongwe a neela honorable 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗘𝗦 una tshwarwa ya go na le go nge suta tene sa molekane da tswana report ha ka be ne molekana go ka ba sa report. So how many ministers have given suits gore ba approve di permit? So ke di heletse le gore on a point of order, Mr. Speaker. Clarification. Point On a of point of order, order. Nyame le tla insharla molestilo ne ke Madam Speaker ga nya go dirisa leina la ga ramfa ka bileng ka teng ga isireletse seriti sa ga 𝗓𝗓𝗓𝗓 ha re 𝗓𝗓𝗓𝗓 ona nela sutu ha ne le gore e ne mo lekana ka ba itsere ke bona ke te ke go tsulula re mfa se mo parlamenteng ne ke re a sirelediwe hela mona mogolo wa modimo kwa lenteng o lebeletse parlamente ka thwahala
ga ke mo itse a na le sesenyi ke itse na supa botswerere ja gore o itshupile ka ha itshupileng ka te gore na le kgathano le seemo sa teng. Thank you. Honorable Mpho. I withdraw, Madam Speaker. I withdraw those words. Me ne ke na la example hela gore go kgona go diragala gore minister a induciwe go tsa ditshwetso. Jaanong ga re itse gore a me honorable ene ga gona upa ke la mo approach. Ha ka re bolele. A ke se ke rukela tsa tshwetso. Me obviously in his position somebody would have come and say kana ke na le ba bereki ba ke batla gore ba direle permit. If he is a corrupt minister, which I know he is not, he would o ka dumela. Ya no se re se kopa Madam Speaker ke gore Batswana ba konte ba reditse gore parlamente ga e ba akanyetse selelo se ba leng mo go sone. I had a message that I sent to director wa ga to PS wa ga re mogwa. Message wa teng ha ile ro tantela go ba no ke mo sendetse ka di 22 tsa ga July. Ile gore ne ke o receive from procedure, Madam Speaker. Francis Town. Procedure, Madam Speaker. Madam Yeah, ne ke re ke gore ke ra o kwa bala so se sa se bona se sa itse gore se bua ka gae. No go sia me ka leboga. Me gona le batho ba ileng gore ba ngongorega gompieno ka komponi nngwe ko Francis Town. Hanke ka ibua ka leina. Gore komponi yone eo e hirile batho ba le hatsela Zimbabwe ba bereka mo factory ba dirisa di permit tsa tsone tse ne re bua ka tsone tsa boherere tsa gore ba bereka go di farmong. Me batho ga ba bolo go ikuela long time back ba ikuetse go labor ba belaela gore ga ba ikuela go labor batho ba labor ba loma company gore semama ka rona a tsile gone batho ba ikuetseng ba gate ba kubiwa mo tirong. Jano ke re kgantse le gore di teng gone yana honorable Mokgwa. Clarification. Ke ipotsa gore yana ha ile gore batho ba re reditse re gana gore go investigate mme bone ba itse gore ha ba ka I reporta go labor ba kubiwa mo tirong. We have cases tse dintsi tse ileng gore ha o tsena ko mo goditsana go ne gate Honorable go botswana kone mo parliament wa mo goditsane yo tholang a lela ga ka gore go tetse batho ba letso la Zimbabwe ko mo goditsane ne ke le ko mo goditsane maabane gona le line ke le gore kana makobutšhere gona le line kana go bua se shona he ya no ka ipotsa gore batho ba botse ba hetang Batswana kana batho ba mo goditsane hela go kate On a point of order, Madam Speaker. o taitela ile gore go setse go sna batho ko mo goditsane ka gore mo goditsane is majority. Point of order, Honorable Ntsima. Ke a leboga, Madam Speaker. Re na le batho ba buang sona mo lehatsheng la Botswana. A se ra tshwanetse gore ha o kopana le motho a bua sona o bo akanya gore o tswa ko lehatsheng le se. A withdraw ya ska bitsa Batswana ba buang sona ma Zimbabwe. Nya gona so se bua ngwana ga. Yeah, Honorable Mpho. Gone go bua yalo bo kgetholla batho gore ne ba bua se shona. Kana gape re eletsa gore bangwe ba ntle kwano ba tle gore thusa somehow kana ba re thuse ka buitsana peano ha o re alo ba kgetholla bogolo hela sa dirise leina la seshona leo le boele ko morago o bue hela gore bangwe batho No bangwe batho bo mo boela ko morago magokwao batho ba ba buang seshona ba ke ba boneng ko mo godisane maabane ga se mazimba ke boela ko morago ke Batswana ba bana le dipampiri ba na le permit ba di netse ke re Mokgwa a re dumalaneng jalo yaanong mme se re se batlang ke gore batla go itse gore o ba netse yang di-permit point of order, Point of order, madam. Yeah, thank you very much. No, ga ke gane gore mongame ha motlotli go ka tswalala kgang ya gago. But a se ka a dira mahoko a tla ntsenyang dilo tse ke sa di itseng mo teng. I'm a person of high integrity. Ga le ere ke ja ka bona ke ka se ke muile so yana. Ke kopa gore hela mafoko a re ke netse ba di-permit ba ke sa ba itseng ba le yana a sa ba itseng a o dira mafoko a. I'm somebody of high integrity and I don't want go exchange le ena mahoko a ta ba ga sa siama e seng jalo ke ka tloga ka molela disele ke kopa ra go dira mahoko a nyang ka ba spirisa wala se stona gore ya na ba tsona ra mogware a utlwetse ona re mo aluse kgankeo ke kopa gore a metona re ha isa kwa nele o pe permit ke ba mo tse ya go ya botona ona ra mo aluse
sa dirialo sa senye le dula le ntse le mo house. A ko debate hela o hetole batho ntseng ba debate le sa go tsenya batho mo dilong tse ba sa di itse. A ko debate la o tse go rra mokgware o na le batho ba ba netseng di permit ya sa ba itse. How re alo hela you are inputting proper motives. Ha wa tshwana go ra go o respond to your debate. How ka ba tswa la o tswa? I'm going to take the floor from you. Madam Speaker, I withdraw. Me, tona mo ofising ya gagwe. Una le di-file tse di tang go gwe. A gore gore o itse mo le mo. Ha file eta, ha o ka bala Immigration Act. E bua gore the minister shall give a permit. Kore ha le ha body e dumalane gore e ne la mo permit. Wa withdraw bo tswela ka sesele le sa go boelela dikgang la ha o tshentja leleme please. Okay, ke a leboga Madam Speaker. Le sa diotse le senya nako ka tsone diotse. Ne kere Madam Speaker. Clarification. Ne kere ke kopa motswana ko a lemoge gore thupa ya le politiki ke thopo. Ha ile gore o tsene mo laeneng o hisiwa ke letsatsi o thopa batho gore ba te ba go emele ebe batho ba teng ba ta ba change ba emela batho ba gana gore dilo tse di diragala mo hatseng la Botswana tse di sa siamang tsa gore batho ba ba sa thopang Batswana ba bereke mo Botswana ba sena dipampiri tse di ba letelelang kana bana dipampiri tse ba di tsereng ka bokukuntshwane jaaka minister ana a bua supplementary ba thule batho ba clarification mo Motswaneng hela kwa lenteng kwa lapeng yo sa berekeng mme a itse gore motho yo ba pileng le ene o a bereka mme ga ana permit ra itse ha o ka ya ko mogodi ala give him mogodi for example o ta itela go dira di trailer mo thoko gatse e bila go iphitiwa batho bao that just welders ba bereka ka permit ba bereke bona go teng ke task force ba heta gone ho maletso ga gona o yo ka emang a botsa gore permit e o e dirisang go dira trailer mo Botswana ke when we go gore ke swa dikolo go mogodi tsana it's a field that is reserved for Botswana. Di shopo di teng di dintsi ha o tsena teng clarification di permit tsa bana nazo ke di ba di tsereka ha o tsena mo di shopong tsote na go kgolong ya bona di shopo tsa le o diranywa ke batho ba le tsola China o ka ipotsa gore work permit ya bana so santa license ya bana le one ke clarification di shopo tsone tsa di general dealer clarification for Batswana general dealer license reserved for Batswana ya no ka ipotsa gore ya no mo China ta nna le general dealer yang a ta nna le work permit jang e le mo letelelang gore a gone go rekisa dithako a rekise mabante a rekisa diboti jalo o tsa ka permit yone e leng gore is an industry that is there for Batswana. That's why re bata a high level investigation. Point of order, Madam Honorable Point of order, Honorable Leka. I think mo parlamento ira ka bo mo go la thantui wa itse ha ile re ke ra kgwebo ha ile re nkile a nna la ke a dira kgwebo wa itse gore le mo di business tse di classifilong go toketsa Batswana go na le exemption ya tsone le gore o pe kana wa letso la se China kana eng o letelwa gore a nne behind the counter for only 2 years and ke sone so ka ba bona ba ithela mo shopong ba trade ya no ka ha e banka te o bata go change lo am gore a re bolelle so se seng sone mo parlamenteng further clarification Madam Speaker further clarification ke dumela gore molao teng o buang gore business di reservetse Batswana and ra bona rona re se di expert re se task force ya ga re mogwara ra bona gore shopo kitse diraniwa ke batho ba ise lo re ga se Batswana. That's why we need to investigate this. Ne ke bua thata ka kgang ya ditiro tse di mo deciding in built environment ne ke bua le Honorable Monage Maloba ha re tswa mo motion a re ne ke montsha ka losologo di valuara tse di mo industry ya ga re monage most of them they are from across the border o ka ipotsa gore ba bone ka jang di permit ha ile gore re na le Batswana ba ile gore ba ithutetse tsone ditiro tse ba ka dira tiro yone why are they operating here ha o ka ya gone ko mo goditsana diploto tse di tolang di rekisiwa ko mo goditsana di rekisiwa ke batho ba tswang ko lehatsheng le sele o ipotsa gore ba na le permit jang. That's why we need to unravel this situation, Madam Speaker. Clarification. Re gone go tlhaloganya sente gore kante go ha re tshaba eng. Are these people funding us? Ka itse gore gona le ba bangwe ba go teng ba kgona go tsena mo dishopong tsone tsa batho ba pega di flaga ba dikologa be ba tswa ka ba tsere madi
ra itse gore go diragala jalo yeah. Are we sacrificing our own Order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Ramauta. Ne ke tsela gore honorable o reply motion mme ha a tsamaya re go na le bangwe ba pega diflaga be ba dikologa di go ba tsaya madi ke tsela gore ke go inputa proper motive wa gore bangwe ba tsamaya mo ba extorta madi mo bathong ka tsela e seng yone gone mo go ra gore ra ba tswana re ke itse gore mo ntweng ye ke matona ba tsamaya ka dikolo tsa diflaga ke bo tautuna ke bo Mayor no issue go te batho ba pega diflara kana go ra gore o swantse o rate se bosupi gore bone mang o mo repotile go DCC motho o dirang jalo a tsaya madi ka tsela e seng yone otherwise o input improper motive gore go tsama go extortwa madi mo bathong. Clarification. Honorable Moalusi ga ta ha o bue nnete ha ile re o bone mongwe ntsha masupi gore Madam Speaker, flaga ya Botswana go na le flaga ya BCP go na le flaga ya UD go na le flaga ya kereke. A flag is flaga ke selo se se gongwe le go le nna ke na le flaga ya me ya team ya bolo ya no le ga tse go se hisa morwati Bob Malare who the cap fits let them win. Point of order. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Modise. Ke nna ne ke boha ke tsore ha re se hisa morwati a imply gore ke dira jalo ka gore ke so ke dire jalo so santa sa bobedi nna ne ke tsela gore honorable hela o motivate mabaka a gore o utile baka o lengwe ha rogana ga bone le kae e seng gore anong a thapa o le baka o leng so unless a kataka bosupi ya gore ke ne ke extorta madi mo batho I've never done that ha gore se itsa morado o imply gore no ne ke re ha re buse sento o imply proper motive ya nong ha ka ba thamaletsa re nya ke ra bo simama ne ke ra se bosupi gore ke ra ja ka re dikereke kana bo mang o ka ba buile gore ba ruti bangwe ba kereke ya gore ba flaga ya gore No, point of order. Point of order, Honorable Modise. Thank you, Madam Speaker, and good afternoon. Madam Speaker, I think the honourable member has violated Standing Order 57.5 on several occasions. You have indulged him, you have tried to provide guidance, and he's continuing, Madam Speaker. He can't keep debating in this fashion, imputing and disparaging others. So I think you must take action, Madam Speaker, because if it continues in this fashion, we'll be forced to retaliate. And we are quite capable. We are just mature and professional in how we conduct ourselves. So please, take action against the honourable member. 57.5. Thank you. Honorable Moalusi, ke go kopile gore o ko tlhamalle le go respond. Ya no o tlasetse ona ra maotwana wa re setla go se isa morwadi. Yeah, Honorable Speaker. Bob Malare, I throw Yes, I keep Bob I catch no Mali. foul. Yeah, Honorable Moalusi, I keep Bob Mali. Ne ke re bue ka gore Honorable Speaker, I apologize to Honorable Ramautuana, but I dire se a ile gore ke bua selo se ileng gore se a mmaba re ka bua konte a nthalosetsa gore keng a kanya gore ne ke rae ya gore ga o boele ma go morago ga o rialo ke kopa ro boele ma go morago se ka ira mogatlana ke boela ma go morago Madam Speaker o bo tswela ha o ka baela wa hapoga ke tsa floor ke gore editse thata ke makilo yano Honorable Lucas. Clarification. Ka go yildela elucidation. Santse ke khwasetso. Elucidation, Honorable Lucas. Ke a leboga Madam Speaker. Ne kere Honorable Moalusi. O ntse o bua gore kana mme emotion o no ka thusa gore lisa ditiro for batswana. Bogolo jang ditiro tse le di tsero ke batho ba ba tswang ko nte mme ile rona le batswana ba ba ka di dira yaanong khayeto na ke gore ke simula go thobaela le ha Honorable Arona we are cut from the same cloth rona le lona re kile ra bo re dumalana ke simula go thobaela gore o ka jaanong philosophy ene re dumela mo go yone ya bo re maotwana le bo re motshegwa le ba bangwe ya gore we are pro workers ke simula go thobaela gore yaanong o ka re we are anti Botswana workers.
ka gore motion maloba ha o tswa ka re case o no bua ka di share tsa babereki la o gana gompieno yana le batla go gana o reng a re creating space for Botswana workers babereki ba Botswana na se mo so sa ntho ba etsa mme bile ke kopa gore ba ile gore ba na le tswalo ka kong ba ko ba supa tota gore you are progressives you are pro workers mme ka jalo le batla go create a space for Botswana workers ke a leboga comrade Honorable Lucas. Order, members. We have produced engineers. Ba ile gore ba ko malapeng ga ba bereki. Mme ha o tsena mo di-site o itela go tshwere ma engineer ba mahatse a mang. We have produced architects. We have produced surveyors. We have produced accountants. We have produced almost every field. Kura gona field e leng gore ga gona Motswana yo itse. Even nuclear scientists. Kuna le Batswana ba study sitse. So ya no ha ile gore re ta letelela la gore mo lehatsheng la rona go nne go ga mapereko e batho ba berekehela. Ba bangwe bile ba berekahela ba sena le tsone dipampiri. Our borders are porous. Me ha batho ba setse ba tsene mo lehatsheng la rona ra ba letelela gore ba bereke ka ba batang ka teng. Even rona hela re le ba busa le rona ma parlamente. Ha o ka ya go di famo. Thank you very much, Madam Speaker. Tota ke reeditse mototlegi sentle ka tlhwalo mme ke dumela gore le Batswana le bone ba mo reeditse. Kana se se botlhokwa ya ka re le motung re tshwantse gore ba balle maleme a rona. Re tshwantse gore sa bobedi gape be re ntse re itse gore se re se buang ha ke se se tla bong se reeditswe ke batho ba bang ga se a reediwa ke rona fela yalo re le Batswana fela fa. Mme re na le bangwe gape ba re tswang kgakala le bone ba batla bo ba reeditse. Sa bobedi ga re bua puo re le motung e Madam Speaker ke kopa gore re se ka ra bua dilo tse di tla hang batho bangwe impression kana kakanyo ya gore go ra gore governement ke ene a letelang dilo tse di sa siamang ya ka mototlegi ka kutlo a ntse ga bua ka teng dilo dingwe tse ke tse di kgoberang batho maikutlo gore motho a bua selo ka bomo a sa itseng sentle gore ga sa siama se re tlhalositseng a re le puso se e leng gore bana ba Batswana ba ba berekang ko Leben Home Affairs ga ba roba letsatsi le letsatsi ba batla batho ba buang ka bone mapodisi a rona Botswana ga a roba letsatsi le letsatsi ba tshwara batho ba re ba transport re ba busetsa kwa ba bangwe re eme ka dinao bana ba Batswana ko di airport ba tshwara batho ba ba busetsa ko ba tswang teng dio tse dintseng jana tse mototlegi ga sa di leboge a ba ra Batswana re bangwe ka re governement yanong o leteletse gore dio tse di nnehela jana ga ke ile ka re procedure I'm saying the honorable member the way he's debating is unpalatable ibile gape go na le go tsenyetsa go ne ka re governement ke ene a letelang dilo tse di sa siamang ga dira yalo o tshwera batho maikutlo ka dikgantse e seng tsone Madam Speaker kuri alle ka go kana to sensitive gate ya kuri a go tla ditso ya rona ke kopa gore a go gakolle mongamega a bue re buile ra re mabaka a buang ra dumana lone you tletse ona ro mokgware ke tlabe ke mo reeditse ke a leboga Honorable Speaker ke a leboga ha o le wa phase 2 hale gona le batho ba batang ditiro hale it's in plain sight ba go emisa hela ba batla di-peace job plain sight ya no gate ke buileng se zero elucidation ga le ba bone ha le tswa go mmopane Madam Speaker le heta ya elucidation ha phase 2 atene phase 2 hale bate elucidation ara baro ke a leboga Madam Speaker kana ha ke tlhaloganya sente motion o tiseng ha motion o buang ka one gompieno ga o kgathano le se honorable minister kana ministry wa o ntse o se dira ke gore o kopa motion wa gore o nonotshe se ministry o ntse o se dira mme bile gape le go supa gore kana se honorable minister a se bua gompieno ga se tholontshwa ke gore operation tsonetse ga se ene minister wa ntha a simolla ka tsone mme ga entse ga e kgone go solvega
ke gore ga se tholomtsho ga se mo e re ka re gompieno ga re bua be re re ke la ntha re simolodisa mo go ntse jaane yaanong a mme ga o bone go le botoka gore ka gore jaanong re eletsa gore re nonotshe se ntse se dirwa ngwaga le ngwaga mme maduo go sa nne le maduo a botoka ke gore re lekeletse gore e ka re tatsa maiteko a ga ministera ra bona gore go ka re ministera re kopa ke monokeng ya gago mo baneng ba Batswana mo ditirong tsa bana ba Batswana ka gore yo go teng mo tsamayo ene o lategetswe ke vision ke a leboga. Point of order. Madam Speaker. Ako ba kanya mahoko a bohelo a rumelang la be le batla go dia nako ka dionyana tse di tshesanyana honorable Aaron ema wa apologize ya boela morago a le se go nna ntse a ntiana ka sata ke a leboga. Clarification. That's not unconditional. Ke a go leboga Madam Speaker le Honorable Mpho. Ke ne ke re ha o lebile go na le motho e ka reng o ha o bona o mo tshwara mo tseleng a rwele magapu mo thogong bana dikobo o mora gore palama mo loring ya mo o rola merwalo o e beya fa ke tsamaye ke go isa a ba gana a ngwata o bona gore o rwele bokete jaaka ministera o roa mo thusa a gana yana a ithothora fela ra ke ba ti thuso ya ga a ra gore batho ba mohuta o ke ba ka tsamaisang lehatsi ka leboga nya wa tang kgola mo thaelong mme le ga le ba wa ta gore Madam Speaker am kobe we ka gore ke tabo ke bua nnete ke gatella nnete e o e buang ya no ga ke batla go gatella nnete ya gago honorable mme gone are dumalaneng ba gaitse gore as parliament we have the power to help the ministry. We have the power to hold the legislative arm of the government to account. The executive to account. Hara tswana gore sengwe le sengwe se minister a se buang gore wa se dira be re dumela ka gore parlamente e ina le motion tse dintsi tse ne di ganwa go tira bankanya e be go sa bankangwe le yone government o moša gona di motion tsa di ganneng a re wa bankanya a ba sa bankanya so sa le re Madam Speaker batho ba rona ga ba bereke population ya Botswana ha o ka lebella population ya Botswana e ntsi thata mme bontsi jwa batho e okediwa ke batho ba ile gore ga se Batswana mme ba mono e se ka ha molao jaanong ha ile gore parlamente e ta palola ke go thusa minister ka gore minister wa gana re se ka la nthusa mme le tshwanelo ya rona gore re mo sale morago re make sure gore o dira tiro e re me duelela jaanong ta bona le mathata jaanong honorable speaker ne ke kopa ma parlamente gore they should vote with their conscience ha ba thopa ba akanye batho ba bone ba ba sa bereke bana ba bone ba ba tsene sekwele ba ba komala pe ke dumela gore bontsi jwa di ministera le ma parlamente ke batho ba batona they have kids who are not working mme ditiro tsa bone di berekwa ke batho ba se ne rena le mongwe maloba a bua gore re bua ka di drugs a bua gore ngwana a his daughter is into drugs mme le motho ona le maemo a tshwere maikarabelo a go leka go lwantsha ditagi your kids are not working you have the power to bring back those jobs ha ile gore le gana kgang ya bring back out the jobs are already here you don't have to bring them back they are already been done by people who are not of this country mongwana ane example ka gore if you go to every English medium school in this country matishara teng ke batswako mme rena le bana ba matishara ba ba tshwenyang honorable unye ba batla gore ba hiriwe ba ngwa sa le ba hiriwe le temporary mme ha o ya go dikweleng tse di mo ga borone tse ba go bana ba rona ba tsenang te ha re ke ra re itse ka gore bana ba rona ba tsena go dikweleng tseo jaanong Madam Speaker I beg to move that this house request government to immediately establish a high-level task force mandated to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in all government projects, and further request that the task force be required to submit a comprehensive report with actionable recommendations to this House within 6 months. I move, Madam Speaker. Order, members. Order, members. The question is that this honorable House requests government to immediately establish a high-level task force
mandated to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in all government projects. And further request that the task force be required to submit a comprehensive report with actionable recommendations to this Honorable House with 6 months of its formation. Order, honourable members. The question is that this Honourable House requests government to immediately establish a high-level task force mandated to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in all government projects, and further request that the task force be required to submit a comprehensive report with actionable recommendations to this Honourable House within 6 months of its formation. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. I think the ayes have it. And the noes have Division, it. division, Madam Speaker. Division, Madam Speaker. Division. Ring the bell, 2 minutes, security. Lock the doors, sir. All members, I'm activating. Three for no. No. Are you done, all members? Aloheditse. Aloheditse go tlhopha. Ke a deactivate.
Other members, results? Members are 37 in the House. Yes, 10. Noes, 27. Abstain, 0. I think the noes have it. The noes have it. Next item. Order. Order le rating. Government to commit to allocate plots to all persons currently on the waiting list. Motion. Order, honourable members. The question is that this Honourable House requests government to commit to allocate residential plots to all persons on waiting lists for residential plots in the next 3 years to facilitate home ownership for a significant proportion of the people of Botswana. Honourable Lucas to present. Ke a leboga, Madam Speaker. Gone ke supehela gore tona yo amega o na rile o kopa gore ha ile gore wa dumalana o na batla gore a ta arabe kgang e ka sebele sa gagwe ja Honorable Salshando batla go nkgogela mothaelo o na rile o batla gore arabe motion o ka sebele sa gagwe ka gore go lebega gore ba bereki ba Ministry of Agriculture ga ba ka ba kgona go mo direla response ka ba ne ba tshwaragane le namane tona ya tiro ya PAC yaanong a ba re o ne a kopile jalo mme go tswagela gore a wena wa dumalana ga o sa dumalane ra tswelela ya gona o buile ba re le wena o bue gore a o dumalane nya a ke amogetogela kore hela letsogo la mme ke gore o ka toga go ngwaisa motion o ko tase ga di-motion bo gore a gore ya ke tla kopa gore o maintain the slot. Thank you so much. Ke a leboga. Thank you. Next, clerk. Government to stop charging farmers tax on importation of livestock. Motion. Order, members. The question is that this Honourable House requests government to stop charging farmers tax on livestock imported from the neighboring states in order to encourage importation of more animals of high quality genetics as our country is gearing towards increasing both cattle and small stock number. Farmers are bearing high transportation costs, food and accommodation costs. Honourable 𝗤𝗓𝗓𝗓 to present the motion. Ke go leboge, Madam Speaker. Me ke eletsa go ba parlamente motion o ba le ganjana, Madam Speaker, that this Honourable House requests government to stop charging farmers tax on livestock importation from the neighboring states in order to encourage importation of more animals of high quality genetics. As our country is gearing towards increasing both cattle and small stock numbers, farmers are bearing high transportation costs, food, accommodation costs also. Ke letsa gore parlamente e dumalane le mogopolo ke kopa gore e dumalane le nna ka mabaka a gore Madam Speaker, lehatshe le ke lehatshe la temothuo. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable. Ne ke re ka re gongwe hela go just gore gongwe re tsenge mo tsamaiso gore kana motion o tanka honorable o maphata a mabedi
yaanong ne e le gone gore kana o bua ka tax o bo o bua ka agriculture gore gone mme o lebane le mang a mme bothe ba teng gore motion o ka tswelela kana botona ba laetse gore o ka tswelela go ta responda yang yaka e le tradition gore re solela re ga nna go responde make a leboga. Ke tsaya gore ya go honorable Kidikilo ke ya finance. Le ene ga ke itse gore ene o na utlwile sengwe if there is any change. But according to allocation e supa e le finance. So a ke itse gore go na le mongwe o emetseng ba finance gone. Speaker, ga gona ope yo ntheileng sepe. Nna ke ne ke tsaya gore gante le kane ke bone minister a le teng. Ke ne ke tsaya gore o lebanye. Yaanong ga yo mme a ke itse gore yaanong ke reng ka ga yo minister. Tla ke re ana honorable Kidikilo. Ke kopa health break ya 15 minutes ebe re rarabolla this issue.
Order, honourable members. Ora gore kgang ya rona. Minister I thought a motion wa ga Lucas o tla bo tsweletse he will come back for wa gagwe ka nta ga itse gore wa ga Lucas wa later date. So he's here. Honorable Kidikilo, you can continue to present. Thank you, Madam Speaker. Kenekere, la hatse le ke la hatse la temothuo. Mme Batswana bontsi botshola ja bone bo itshwareletse ka temothuo. Jaanong mme jaaka re gongwe re ka lemoga sengwe seemo se se tseng se diragetse go le pele. Batswana ba ruile mme gongwe the quality ya se ba se ruileng ba eletsa go bona e thabologa ka tsela e ntseng jalo ba tsweletse ka go batla go tsaya go reka leruo le le ka thabollang ba ka thabollang dikgomo kana dipudi tsa bone kana dikolobe tsa bone kana dikoko tsa bone ko ntle ga lehatshe ko ntle ga Botswana mo mahatshe a re bapileng nao. Selo se se supile ke gore quality tota gongwe ga e yo gongwe motho a se ka ihela ke gore re bone e le goromente wa anta e le ene a tsamaya go reka dikgomo ka go supa gore o ne a di thokile mo gae tsa dipoo. Maabane le se re bona re gorosa tsa maswi go supa gore dio tse ga dio mo gae. Maloba re bone mo komiting nngwe ba bua ka dinku tse di tswang go reka go gongwe le tsone go supa gore mabaka a bone gore na ba di latile gone ko dio tse ga dio mo gae. Mme maikaelelo e le go ta go thabolola leruo le le mo gae. Yaanong kana ga ra tshwana go bua ka go thabolola kana re lebela dipalo hela jaaka gongwe tautona na eletsa gore gongwe Batswana ba ka gore go 5 million mo dikgomong kana mo leruo la bone e le go ikelela go di oketsa. Mme tshwantse go oketsega jalo e le quality e le tsa boleng jo bo rileng yo e le gore e ka re Motswana ga a rekisitse a bona dipoelo. Yaanong tumelo ya me ke gore ba ba tswalela ba di bata konte ke gore ga ba bone tsone tse boleng jo ba bo tlhoka mo gae. Ke sone se bo ba rokotsang gore ka gore ba itse gore ka hante ka go na le ha ile mohuto a dinku go na le nngwe ba lokile ka bona hata Aldi France na ha ke gola ne ke sa itse ke bonye ka motho o kila tsama a go reka gone ko mahatsheng a ka konte ga rona a re ba pile nna go na le ko dikolobeng go na le kolobeng ngwe yana ga te Europe ke kolobeng ngwe khibiru yana e na le go itega gamatsa ke dilo tse le gore Batswana ba eletsa gore ko ntle ga dikgomo hela ha ba di importa ba di tsaya mo lehatsheng la bone di tla go thabolola tse ba di tshwereng kwano gore tere ha ba rekisa ba kgone go bona maduo a rileng. Tumelo ya me ke go kopa goromente gore ha go kotsa lekgethole kana le ntsha lesutha la VAT mo tse di goroga ga se gore wa lathegela goromente o ntse wa go bona mo go tweng income tax ka gore ko bohelong ha di thabologile ba di rekisa ka dipalo tse di rileng ba go bona madi a ile gore goromente yaanong ha ta charge mo go bone a income tax go raya gore o tla bona madi a botokanyana go na le a llelang a tsena gongwe ke tswa go tsaya poo e le ngwe hela ke tswa go tsaya phako e le ngwe hela mme e le gore ha ke tswa ko yaanong ke di rekisa di sana go thabola leruo le o tla bona gore jaanong ke gone ano a tsaya dirang madi a botoka a se ka llela VAT gompieno a itse gore mme ha VAT a di le gore a encourage Batswana gore ba ye go tsaya dilo tse tsa quality e botoka konte ba tata ba thabolola le ba nang le lone mo gae leruo gore le teng kgone gore ha ba rekisa ba kgone go bona madi a botoka. Maloba mo parlamenteng e hetaile ne di tsa lenaneo le lengwe la Bolcom le le gore lone le itebagantse thata le small stock le itebagantse le small stock jalo ka gore go kile ga supagala gore mo goromenteng kana puso e ne e heta na ba re ba bojetse Batswana markete konte ko lehatsheng le lengwe la sa Arabia jaanong e le gore ha o itse weight ya pudi kana ya nku o tla bona gore o rekise o kgone go dira container e o ka gona go isa kwa ntle ga lehatshe
o tshwanetse bo rekise o bolele dipudi tse dintsi mo go baswa so go botlhokwa gore batswana ba letja ka botalo gore lenaneo ya ka letayana ba se ka ba limitiwa gore ba ye go bata di-quality ya ba ka thabolla madi a tse ba di tshwereng kwano gore di kgone gore ba kgone go bona tse e le gore e tare ga ba di rekisa di seke motho a tse e le sa ka loti ka gore tabe di na le weight tsone ka botsone ka madi a tang a thabologile ka tsela e ntseng jalo gone mo go mo thusa gore le ene motswana modimo a kgone go boela ka tsela e ntseng jalo go raya gore jaaka ne ke bua kere mme gone hela jaaka ke ne ke bua kere ga ba sena go di tsaga ko nte ba ta go thabolo tse ba di tshwereng kwano kana ba tswa go reka tse di nabaga di gone ko ba ta go di tsadisa kwano e tare ko boelo ga ba rekisa goromente o ta bona mo go tweng ke income tax e le madi a motho a lekgetho le motho a bonang ka gore o tshwereng re gakologo lebetse gore kana o rekise madio a boale ka re gakologo lebetse gore ha di goroga o goroga ka tsone o tswa go di reka konte ga di tshwane dithoto tse dingwe tse go ka tweng ha madi a thaela ha ile leruo ha madi a thaela income tax a VAT ha o kwa ditogela ga bodareng wa re ke santse ke a go bata madi ka gore tsone ke ditshedi di bata gore ha ka ditaba ditakangwe di taka dilo dialo mo gompieno ga teng le tsone di na le stress gora gore ga re dio go gologa ka bonako di tswe mo seemong se ditang ka sone sa koloi tse di tsentse le tshogo di kgone go thapolola madi a maoto gore di thapologe madi a mmele ka tsela e ntse jalo go raya gore go botlhokwa gore ga o tswa go reka o bona le enough money a go ta go clear gape ga botareng ga se ga o ka thaelwang gore jaaka tata ke ya go bata madi ka gore ba calculate madi a thaela o bo ditogela mo botareng ke sone se ke bona go le botlhokwa gore ka gore ga go a ditogela a re tseye gore goromente a ntshe lekgetho le gore batswana ba rotloetsege go go di reka konte gore yo kgonang a rotloetsega sekere ba togele tse di mo gae ka gore choice e dirwa ke motho ga e le gore mono ga ke bona di gore tse di ntshiametse le priceng ka e kgona ke ka reka mme hela se se bonolo ke gore motho ene a gollesege gore a yo go bata kwa ka bonang teng gore price le ditshenyegelo tse tsa di inkerang ga di latile gone ko goromente ya motho le botlhoko ka gore ene o tsantsa a tile go dira itsholelo a lehatshele ka dilo tse a nna le seabe mo itsholelo ya lehatshele ke batla re lebe kgang ya ka re leba kgang ya di-farm implements gompieno yana terekthara le megoma yone le di-eg le diplantana ga di goroga ga di chargiwe VAT ga di chargiwe VAT yana ka gore maikaelelo ke gore batswana ba kgone go dira dijo ba leme ba dire dijo tse di lekanyeng gore ga re bua ka food security re lebile one mabaka one a mme kana le dikgomo kana le leruo lone le ke ntse ke dijo tsa batswana so ha re leba ka angleng eo re tla bona gore ga re senye sepe re bua ka production from farm level go ithelela ra o tsena ko bohelelong ka gore tsotlhe di ko famong dikgomo le diterekthara tse di ko famong ke dilo tse e leng gore ke dijo tsa batswana yaanong ga ba bua ka food security ba tsentse le dijo tse le dikgomo tse mo teng le leruo le mo teng ke bongwe ja bontlha ya dilo tse ba buang ka tsone ga ba bua ka food security yaanong ke gone mo kereng ka gore ke motho a ditogela ga botareng a ba re ke santse ke siana ke a go bata madi go ta go di-clear ga di tshwane dithoto tse dingwe tseo ka reng ga customs e di tshwere tsabe di ema go ba bese ba di tshwere di be di ema go malatsi yana o santse o siana o bata madi tsone di batagela go goroga tsone e be le gore di a heta gone ka gore ke dilo tse e le gore di a tshela ga di ke tsa thola mo loring ga di ke tsa lala go di sa tlhokomelo e ka re ka moso di be di ka re gongwe di shotse mo koloing yaane ke sone se nna ke ne ke kopa goromente gore Madam Speaker ke batla go nna molele dikgang tse ke tsaya gore magoko a me tota hela ke gore ke kope goromente gore a itse gore batswana ba na le keletso ya go reka konte dilo tsa quality tse di leruo la quality le ka tla la thabolla le ba le tshwereng hela jaaka gompieno yana ne ke haskai ka makgetho a mabedi a mararo a diragetseng very recent a go reka dikgomo tsa dipokwa tse di kwara mataba matsele ga ke dumele gore dipoo tsele goromente o itšhagile VAT maabane di goroga tsa mašwi maabane di go goroga malobane re bua ka dinku ke a itse tse di rekilweng ka ga Namibia tse e le gore mabaka a ne di latiwa ka gonao ke gone gore quality yone eo ga e yo kwana mme keletso ke gore re ga re bua ka market o ne go to wa small stock ga re bua ka kganye ya bulk up e be e le gore batswana ba golesegile gore ba ka go bata leruo lone le botana le ko ba le bonang teng ka quality
e le gore ba e eletsa ba batla go thabolela bone ka yone gore e re ba rekisa go ba sologele molemo ba bone dipoelo tse e le gore di botokanyana kana keletso ke gore ga o bona motho a re ke a rua ga se go rua hela gore a thoa disetse morago ke go rua le ene mo go ene ke business e le gore le ene tshwanetse gore e montsha ga leng teng a tswe gae ko pele mo itsholelong mme le lehatshe jalo jaaka ke bua gore tare ko bogelo ga a rekisa ebile gape ga konta go rekisa hela ga e le gore ene o tshela sentle ka le mabaka a leruo le go raya gore ga se ile liability ya ga goromente instead ene ke ene jaanong a kareng ga a rekisitse a eda sengwe mo itsholelong ya lehatshe ka tsela e ntseng jalo ke sone se ke kopa gore ntwe e dumane le nna re dumelane le mogopolo wa ga tautona wa gore dikgomo tse di nne 5 million mme se ka tsa nna 5 million hela e le gore ke dikgomo tse di senang boleng e be le dikgomo tse di na le boleng ka tsela e ntseng jalo Madam Speaker ke ema goneha I do present gore batutegi ba dumana le nna gore motion no go bang hape le ga bone gore that this honorable house requests government to stop charging farmers tax on livestock imported from the neighboring state in order to encourage importation of more animals of high quality genetics as our country is gearing towards increasing both cattle and small stock numbers. Farmers are bearing high transportation costs, food and accommodation costs. I do present, Madam Speaker. Thank you, Honorable Kidikile. Honorable members, the question is that this Honorable House requests government to stop charging farmers tax on livestock imported from the neighboring states in order to encourage importation of more animals of high quality genetics as our country is gearing towards increasing both cattle, small stock number. Farmers are bearing high transportation costs, food and accommodation costs. The debate follows. His Honor, the Vice President and the Minister of Finance. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, allow me to respond to the motion moved by the Honorable Member for Sorowe West, which calls upon government to stop charging farmers tax on livestock imported from neighboring states in order to encourage improved genetics, noting also the transportation, food and accommodation costs borne by the farmers. Madam Speaker, we fully appreciate the importance of the matter being raised by the Honorable Member. Cattle farming is central to Botswana's economy, it's central to Botswana's culture and our rural livelihoods. In the current context, especially of the foot and mouth disease, when farmers are already under strain from movement restrictions and market disruptions, the concerns raised are both real and they are understood. And government certainly shares the objective of strengthening our herd quality, our productivity, and our long-term resilience. However, Madam Speaker, government is unable to accede to this motion, at least in its present form, for the following reasons. Firstly, the taxes applied to imported livestock are not simply revenue measures. They are actually a strategic policy instrument that protects the integrity and sustainability of Botswana's livestock economy. They ensure that importation occurs in a disciplined and economically balanced manner. The tax revenue supports veterinary services, quarantine systems, and border controls that safeguard our national herd. Removing such taxes at a time of heightened disease vulnerability would weaken the very systems that defend our farmers. Madam Speaker, the current foot and mouth disease situation demands heightened vigilance,
not a relaxation of oversight. Increased livestock importation, even for genetic improvement, carries transboundary disease risks. A single uncontrolled outbreak can shut export markets. It can collapse farm incomes and reverse years of progress. Botswana's reputation as a responsible trading partner and its access to export markets depends on strict adherence to animal health standards. Any policy shift that may materially increase livestock imports must be weighted against the potential disease risks and the severe economic consequences of further outbreaks. Thirdly, Madam Speaker, a blanket exemption would distort domestic market signals. Botswana has farmers and breeders who have invested substantially in improving local genetics. Eliminating import tax would artificially tilt competitiveness in favor of imported stock and undermine domestic breeding programs. Sustainable sector growth requires strengthening our internal genetic capacity, not displacing it. Finally, Madam Speaker, the prevailing fiscal environment requires careful prioritization. While farmers face legitimate cost pressures, as indicated by the honorable member, including transport and related expenses, tax policy must be considered within the broader fiscal framework. The same resources, the very same resources, are the same resources that fund agriculture, that fund veterinary protection, and that fund rural development. It would be somewhat contradictory to reduce resources, the very resources that fund livestock protection, in the name of supporting livestock production. Madam Speaker, government continues to support cattle farmers through sustained investment in veterinary services, surveillance, quarantine infrastructure, and disease control systems, all of which are critical, especially in the current foot-and-mouth disease outbreak. Extension services, livestock improvement programs, and ongoing engagement with farmers remain central to strengthening productivity and sector resilience. Madam Speaker, the livestock sector remains a pillar of rural livelihoods and national security. The concerns raised are, of course, respected. However, a blanket cessation of taxes on imported livestock would expose the country to fiscal, market, and biosecurity risks. A disciplined and balanced approach remains in the best interest of farmers and the nation. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable VP. Floor is open, honorable members. Honorable members, the floor is open. Honorable members, the floor is open. It's what? Honorable Muswai. Honorable ฎikoloti. Yeah, ebile go siame, Honorable ฎikoloti. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke leboge Mototegi ฎikoloti ka motion wa re o beileng pele. Ke leboge the VP and the Minister of Finance ka phetolo ya enetse Mototegi ฎikoloti
Madam Speaker, ka kgwedi ya April, ne re tshwere FMD pitso Kolobatsi. Mme le hoko lengwe le neng barui ba tswa ka lone le tlhamaletse ne e le gore dikoloti tsa mang le go bopa the FMD fund. Re bone re babaletswe tlanka mothale o harologaneng. Madam Speaker, ke belela gore ka moso kana leng tle be ke araba potso e tswang go motlotlegi Chief Whip a botsa ka diterata. Kgantele motlotlegi Aaron na kgela a bua ka diterata tse di makgasa. Go tlhamaletse go a bonala Madam Speaker gore re tshwantse re tla ka mothale o harologaneng wa go ngoka madi mme ebile re sokametse thata gore re tswelle re tshegetsa mone VP ya go bua mo e leng gore Botswana itsege ka gone thata mo go lwantsheng malwetse a leruo. Madam Speaker, re kilane re tshwere zonation sentle thata bontle tota. Mme ha ba ntse ba go bolela ba tla go bolela gore e le ntse go tsweletse we had a lot of underfunding into our surveillance systems. So na ra iphitlhela ile gore Madam Speaker o bona Botswana yaanong re hetse re mo combine into zone ile 1 mo e leng gore gampe go re ba ballwa ke manokonoko a teng a gore e re iphitlhela bolwetse bo le go ra matlabama e bele ha tshelo tlholo bana le lehibidu ke dikgantsa go underfunda the surveillance systems Madam Speaker. So ke dumela thata gore tsone dikgantse kana tsa di farmera tsa go imelwa ke thuo di botlhoko Madam Speaker di botlhoko ke ra re motlo ke dikole ke a go utlwa tota ka tsone mme tsontse re batle tsela nngwe ya gore re babale be re tshegetse gone mo ntseng re na le gone na ebile ke ne ke dumela gore Madam Speaker e seng gone hela gore on importation ha o lebelela gape hela gore tota e ntse re ha go jaaka kile ga bulela for export ha o ka lebelela gore batho ba lopia go lekana ka eng o tla bona gore ba sa lopia go lekane e re sentse re ba lope go le go ntsinyana gore re kgone gore re tokahatse le tlolo le leng gore le ka re thusa gore re tsamaise taolo matlhoko a leruo madi a export levy Madam Speaker ha o tla o lebelela ko Botswana Veterinary Surgeons Council ke madi a re a dirisang a re thusa go tsamaisa the Vet Surgeons Council ha o lebelela Botswana National Beef Producers Union ke madi a e tsamaisang ne ke bua kgantele ka the 3rd generation extension service program ya ditsale gore be re kgone go re simolodise ke one madi a Madam Speaker mme wa bona gore ga isa lekane re ta ka methale ke soletse gore team ya ka e busy e bereka mo kememo wa gore re bona gore tokahatsa yang se mo se Madam Speaker gore re tle re kgone gore go bohelong re baballe mohamo wa rona wa thuo ha o lebella ditrata Madam Speaker ampieno puso ena le saebe se se ntshitseng mme wa bona re bontsi jwa diabe ke Batswana ba ithaopa ka diatla tsa bone ba ithaopa ka dipalanyana tsa bone gampieno a ya go kgaolong ya kudu mathete khosi tsa tshwere go mmakgori khosi musia o tshwere go le porung ha o tsena go trateng o tla khosi khopa tshwere khosi khopeleng hale khosi manyaneng le ena tle ka moralo go tswa go mokatako o bona gore be me ka dinao go hatshelentle gore tota bolwetse jo re buirile kutla re bokabelle ha mo bona re be me tota ile gore ka di volunteer me ke solela gore gona re ka nna ntse re ngapanyana one madinyana mme be ra babalela gore a kgone gore thusa gore re tsamaise tontsho matlhoko a leruo Madam Speaker re tsile go kgona tota ka gore gone ha o ka lebelela hela motlogi ke dikule le gore mahatshamangwe re yang o tla bona gore ke itse gore o tswa mo phosini e ntseng jang mme ha o ka tlhaloganya thata gore madi a re thusa jang gore re kgone go kgabetsa mo ntseng go sa kgone gore o kgabetsege o tla bona gore go botlhokwa gore re tswelle ntse re ba ngapanyana mme gape le gone gore le rona re kgone go boloka mo re nang le gone gore ba rona ba tswelle ba rua botoka gape re ha ba sena go ntse ba rua botoka ba rekisa tlhotlhwa kgona gore e bite yone e tswang ko ntle kwa so motloge ke dikile ke ra gore mo shino ke itse gore o ntsha tota o lefa mara o ntsha o rumilwe ke batho ba serowe ba ba nentse ba ngunanguna le wena gongwe ba re ra ba balwa ete do tse di ka gokotsega mme ke tsa gore wa itse gore go na le di-subsidy tse dintsi bo go maswe le how lebelela how we offer even our extension services compared to other countries tla bona gore ka ha re ntshang
ditlamelo tsa rona ka teng le gone go a ba khushina mme ke itse gore mo pelong ya gago ko tenteng hela wa akantse gore tota mme re ka ira yang tota gore re thuse difamara gore se ke da imelwa thata mme ya tax ka gore go na le sengwe se re se dirisetsang a re name re bopela gore re ka irang gore re oketse ebile gampeno motlotlegi o itise motion mo parlamenteng wa gore re zone the rest of the country kana ke etsa containment zone ebe ke submita ko wadosiar ebe le gore ke letlela the rest of the country to start trading ga ye sentse re ke lebelela ka bona gore how do I zone the country I want the resource e batla gore re bate methale e mengwe e mentsi e mengwe ya gore ke senka material le go hira gampe ko ne ke amogela pampiri ya ga motlotlegi ba gaisamang ya reng le mo khirong ke bone gore ke ira yang gore ke ngwa ke ba bantsi gore ba kgone go tshwara ke tla ba ile gore ntse ba tsweletse ba volunteer so wa bona gore tota there's a dire need for us to have this balance motlotlegi mme ke a gutla tota mme re tla tswela ntse re bona gore in terms of offering services di subsidy in re ira yang gore re kgone gore ba ga rona ba nne a lot more competitive mo se leng gore re itse thata ka sone mme we are coming from a position ya le leng gore mokao lengwe re babaletswe ne ke go ha se kae gore re iphitlhela re le ha re leng teng ka lebaka la gore veterinary tsogakala ya underfundiwa ha o ka lebala le budget ene le hitisa ya ngwagao ya veterinary disease control e le 12 million mme bona re hampe go ke tsamaya go bokae le 12 million wa teng kore o ntse a re paledisa gongwe le go kenta le ko ka ntse re tsweletse re kenta ka teng ko bongameland because a hela kgakala hampe ko mongwe le mongwe ko buang gore diphike tse di ntshitswe terata ya makgasa I can't afford those but let's find ways se re ka bopang ra senka madi gore re kgone gore mohama wa thuo o kgone gore o itshinkele o kgone gore o itshetlele ke tsaya gore na le motloge ke dikile re utlwane ke tla ko seroe ra go ba dikgantsi ra go akantshana le bone ra go ba tumeletsa ba ditsale gore ditsale di ate ba tle ba kgone gore ba nne le dipoelo hela tse di tseneletseng ke a itse gore mošino mokaoleng wa me o tswa mo botenyeng jwa pelo a gago mme o le ka go bopa dikgang tsa gore re dikoloti le borenda ba ka ko akantshanang botoka gore le ka thusa yang difama tsa rona gore le ba khushine mo manokonokong a e leng gore ba na le one ke maakanye re tsweletseng re dira mme keletso ke gore gone ko no rongwa batla go ngapa teng re kokotleletse teng o oketse teng gore re tle re kgone gore motlotlegi modisele ene ko bere ba mo lebile ntse ba ira dibolo gore go tsena ka madi ba kgone go senka madi a gore ba tle ba kgone go rekela batho dijonyana wa bona gore ra leka ra kgaratlha tota keletso ke yone gore mme batswana ba hiwe ba tiiswe mokorra ba tiiswe mo ke ra gore le wena ra ke a itse gore kganye e go tsene thata mo pelong ya gago Madam Speaker ke ra gore ne ke tsere go le kalo Madam Speaker re dumalana le rre Modise le rre ke dikilwe le VP gore tota mošino o ne o na le maikelo mangwe a neng motlotlegi a na le one ka one mme o re utlwile ke tsa gore re ka emisa gone ga Madam Speaker ra hetsa ke a leboga. Thank you, Honorable Dikoloti. Honorable Kidikile to respond. Me ano a re lebile nako ka nano re la go ira gore o pote ka kwa mme o sena sepe se se ntsi se se buiwa. No. Thank you, Madam Speaker. Makiri, it's one day to do well for emotional oko bantue ona le moko ya no re bole go go arabe VP yene yo khagotseng o santse o goro o no sa responda ene pele ba tlo go sa go ka reng ka gore ke ene monga lephata mme ke go utule
BP. Tota motion no sa re gore tsatsi jeno. A kere boletse bo tsatsi jeno. Me ne bo sa re gore e nne tsatsi jeno ja. E ne le kganyela gore ha ntu dumalana le one e nne motion e le gore e tare mo botshilong o solegele difamara molemo. Me jaaka o bua gore seemo sa madi sa gompieno gongwe yaanong ha re ka re ra o diragatsa go raya jalo gore le ko di-bordereng gongwe di-control ka se ke nne tsone mme re tswa dumela gore livestock ke yone Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Gobotsong. Madam Speaker, na ne kere Honorable Kidikil, a se fele ntuye nako le tsothela le matshwenyego. A o diro emotion ka gore le ene wa dumela gore tota mabaka a motsata utona a mo heketsa. Honorable Dikoleti ene ne le go sidila maikutlo hela na sa buisepa. Ke a leboga Madam Speaker. Mere ke ta gono ko gore o hedile pelo ka gore o ntse se o le ko ntagala hatsi le ke ta gono ha o twa kere ha ne go sa responda ene nkabe mo se ngono ka bo ya no ka gore go respondile ene monga le phata ibile ene final minister re itse ka ha na bua ka teng ka ha se mo sa madi sentseng ka teng ke so le se kere gongwe go molemo gore mo se no ke o boela ka sa morago ka gore ga bona go ka yang teng ke a bona le nna ke la gore ka le ka lo Madam Speaker ba ke eme gone. Order, members. According to Standing Order 48.1, I wish to state for the record that the motion has been withdrawn. Bitsa hela o tla tswa. Establishment of a special fund for gender-based violence, GBV motion. Order, members. The question is that this Honorable House requests government to strengthen Botswana's commitment to gender equality and the protection of its citizens by establishing a special fund for gender-based violence, GBV, to provide immediate, targeted financial resources for prevention, survivor support, and legal redress. So looking at the time, Honorable Furniture will present tomorrow. Honorable members, let me call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. It's already 6 o'clock. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Members, the question is that this House do now adjourn. The question is that this Honorable House do now adjourn. As many as have the opinion, say aye. On the contrary, say no. I think that's have it. That's have it.